ñoom 46 ñi nga xamante ne jamono ñu ngi leen téye foofu ci Mali ci téye bi nag gannaaw bu leen dañ leen tuumal ñu ngi fa daanaka ñëw fa pour def fa yi nga xamante ne mooy àndut ak yoon ay mercenaries mooy daanaka ñëw fa daal pour def fa ay jee noonu lañ leen tuumal depuis boobu nag Côte d'Ivoire seen kilifa jéem nañ waxtaan ak Mali waaye dara sotteegul taxawaay bi nga xamante ne ECOWAS jël nañ ko gannaaw bu ñu tasee ci United Nations bi waxtaan bi ba tànn président Barrow ak ñeneen ñaar naataangoo pour ñu dem jàngat bi lan lay doon ci situation bi nga xamante ne foofu la yëf yi toll Mali jàpp ay doomi Côte d'Ivoire ñaar réew bi mënuñ ñoo régler situation bi tey bi ECOWAS war ci yoon ni délégation ak fiu diggante Mali ak ECOWAS relationship bi nu mel est-ce que waxtaan bi wala négociation bi dina yomb. yaa Amadou mun na yomb te Gambia gis na si boppam mooy seen ñaari doom docteur Omar Touré bu nga wax ak président Barrow. xam naa ne bi gars yi dajee si United Nations General Assembly bi si leen def seen ñu war a dem. ci lañ tànn waaw si leen tànn ñu war a dem. because xam nga amoon na fi time boobu ñoom Salif Sadio téye soldat Sénégal yi ECOWAS ak yeneen yëpp ñoo si nekkoon di waxtaan saa yu réew yi amee problème yooyu. ñu ko séq ñeneen ñoo war a ñëw dox si tànki jàmm ba mu am kon suñ toogee ba gis ne yoon bi président Barrow ak beneen doomi Gambien ñu ngi si su ñun Gambien si li ñoo ñaan rek mooy li leen fa yóbbu ñu am ko parce que loolu tam dana am feneen fu mu yóbbu réew mi dina am leneen fu ñuy xoolee gis ne suñ bokkee si dox si tànki jàmm dina am nañ si njort bu rafet ne président Barrow su demee ak naataangoom ak docteur ñoom Omar Touré waxtaan ak ki nga xam ne ñooy ECOWAS leader bi kii naka laa si Mali président leader bi soldier bi. so am nañ yaakaar ne jàmm mun na sa juddoo pexe mun na am ba ñu gis ne release neen doomi Afrique Coast bu gis lu itteel Afrique Coast la waaye Ouattara mënut a dem lijjanti loolu parce que dañ ko jaar through ECOWAS na suñ ko jaaree through ECOWAS te loolu la war a demee da ngaa gis ne. waxtaan sax jot naa am ci diggante ñaar réew yi mooy diggante Mali ak Côte d'Ivoire seen kilifa waxtaan nañ waaye. loolu moo tax sax nangutu amul ba ECOWAS ñoom dañ ñaawlu taxawaay bu ci Mali am. di wax ne dañ xala blackmail mooy wax li nga xamante ne mooy lu du dëgg ci négociation yi nga xamante ne am na diggante li nga xamante ne mooy Côte d'Ivoire ak Mali ba ñu ngi condamné Mali ci seen taxawaay ci négociation yi est-ce que tamit acte wala kaddu yu mel noonu dana yombal ba léegi waxtaan bi because tey ku xool tamit taxawaay ECOWAS ci Mali depuis bi junta bi jëlee li nga xamante ne moom mooy réew mi ba léegi dafa xala ñagas taxawaay bi taxu ko war a tax noonu. taxu ko war a tax because seen nangutooy ECOWAS yi Mali moo deful lu ECOWAS bëgg mooy jël foqar di nguur loolu bokk na si nangutoo ne bëggatuñ mu am kon kenn ku ko si def yow yaa xati sarta dontale waa réew mi apprécié nañ li tax nga def ko ba lu tax ñi am njort bu rafet mooy ne Mali ECOWAS daf ko livi noonu sanction waaw ñu génnee ko den problème bi itteel na trop ECOWAS dama foog ne benn si loolu dana si xalaat pour bañ ECOWAS delluwaat bu mu ca booy ba loolu dina tax mu dellutu gannaaw pour delloo forti soldier yooyu ñuy wax ne ay Afrique Coast leen seconde ñaareel bi mooy ne ñum gisaat ECOWAS ebalaat muy président Barrow ak docteur Omar Touré mun na am dina am si ñooñu yaakaar tam ba si ñooñu waxee ak ñooñu dinañ déglu si délégation bi nit ñi fa nekk si loolu laa def yaakaar ne président Mali bi wala soldier bi dina ko nangu seconde li ak ragalaat ñi delloo buum sa booy parce que loolu Guinée malienne population bi sonnoon nañ si bu baax yaakaar naa si calculer tey ñaar yooyu loolu war na mën a dellu si gannaaw pour delloo lu def lu nga xam ne loolu la ECOWAS bëgg te am nañ si njortu bu rafet te loolu la ñoo ñaan mu am gos su amee Gambie dina si gis boppam gos ñaari doomi réewam di président bi ak docteur Omar dem nañ si pour négocier loolu boole ci ak président bu Ghana ak bu Togo soo dafa mel ni Gambie ñoo fa ëppale soo dafa mel ni loolu su nangutoo dalee am beneen jéego la si diplôme si mbiri Gambie dafa baax trop si réew mi all right dinañ ñëw ci jàngat lan lañ mën a jàng ci ECOWAS boppam ci taxawaayam surtout ci réew yi nga xamante ne lu leen boole ba maam tey Mali fu mu toll gis nga bu ñu doon waxtaanee li nga xamante ne mooy problème bi ci United Nations General Assembly ñum African leaders yu fa daje ba ñu jël dogal bu mel ni yónnee fa président Adama Barrow ak ay naataangoom ñu dem pour négocier problème bi Mali ñu ngi doon màggal seen independence waaye nga gis ne ñoom dañ invite seen yeneen naataango bu Guinée ak of course bu Burkina ñoom ñoo ñëw fekk si leen ñeneen ñi ñëwuñ est-ce que loolu tamit tey bu demee ba toll mu gis loolu ñale ñu ngi fa leen di waxtaan ci yenn yëfi bopp wala ci whatever capacité bu munta doon tey ñoom ñu xewle gars yi ñëwuñ issue bu am ni bu ñëw comme moom ne am na ci njort bu rafet nda yow tamit feeling boobu nga am ne tey waxtaan bi mun nañoo
proof solution ba tey soldat yuñ jàpp ñu mun leen bàyyi parce que loolu moo leen tax a jóg. waaw jërëjëf nekk na taxawaay ak dox bu am solo bu ma jàpp ne wareefu ECOWAS la pour ñu def ko ndax Mali ci seen njaboot la bokk ci West Africa la nekk mu nekk dëkk bu nga xam ne la fa xew ba tey takk der yi ñu def liñ def umputoon kenn ci àdduna bi buñ ci yeggee nag man dama koy wax gis nga àtte xuloo moo gën àtte xeex te ECOWAS daanaka ñoom xanaa bii laa gis ne bëgg nañ cee taxaw ci teel pour àtte li nga xam ne mooy xuloo balaa xeex di am waaye li ëpp ñoom dañuy bàyyi ba jaan ji romb ñu topp diis wi ndax li ko waral mooy problème yu bari yuy am ci ñoom li ñuy xeex ba ñu ne bëgguñ ku overstay in power bëgguñ nguuru takk der understand nga loolu yëpp dafa am ay matuwaay yooyu teg ba nga fàggandeku ci lu nu mel ba mu bañ a am waaye segam nag ñoom ñi ko séq ñu ci ëpp ci ñoom ñooy xëtt sarta yu nu mel ba loola muy am lu mel ni li am Guinée ba mu am bañ leen sanson ñoom ñi jàpp ne mun nañoo dem naka Mali ñoom ñi jàpp ne mun nañoo demal seen boppa ba yëf yi toll fi mu toll mu ngi yàgg because ñoom li ECOWAS bëgg a dégg ci ñoom rek mooy ci diiru time bi ñu leen jox muy time frame bu gàtta nañ organise election dem election réew mi jël civilian joxe ko ñoom ñu jàpp ne loolu mënuñ koo def fi ñu toll nii ñoom liñ bëgg rek mooy ñi bàyyi leen ñi continuer di jiite réew mi lu toll ci juróomi at wala ñetti at ak lu ci munta xew waaye jàpp nañ ne condition yi leen ECOWAS di tegal ci ne nañ dem élection ñun loolu rek lañ munta nangutoo ak ñoom waaye yeneen yi yëpp ak lu ci munta xew dem na ñëw na ñoom pare nañ pour ubbi bunt pour liggéey ak ECOWAS waaye coming back to that ECOWAS tam li ñu war a xool rek mooy ne ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk Malian si nan lañ nekk di approcher juntas yi nga xam ne Kouyaté moo leen jiite léegi nag li ngay def mooy Malian si ñooy jëlal seen bopp responsibility mën a sàn nga ne ñun nangu nañ ne génne ngeen ñi ci gudda guñ nekkoon ndax français yi ak tubaab yi ñoo leen téye woon not leen li ñu am ñu koy jël ñi téye seen réew def leen lu nekk ñoom ñu jàpp ne loolu warut mën a sàn nga dinaa gëm tam ànd ci ne comme li ñang wax waxtaan bi saafara mun na ci am because ñoom li leen gën a naqari ñoom Malian si bokk na ci maasi ñoom Macky Sall bu ñu bokkoon ci négociation bi waxtaan bi du dem. non waaye Macky yàggut bu mu fa jógee nag. non loolu laa la. demoon na fa. dem na fa. gars yi apprécié ko waaye Macky dafa bokk si li tax dafa xal la yoon bi ECOWAS sanction bi de. waaw loolu laa la ma ne li tax mooy. président bi dafa apprécié intéressant la Koyate daf ko apprécié waaw déglu ma wax la intéressant la adresse bi moo xaw a yéeme. déedéet man li ma adresse is my opinion. ah ok understand is my opinion of ne Malian si seen problème yëpp nekkut sub-région bi français yi lañ am ak problème. understand te kuñ gis nga nekk complexe ñooñu ñoom dañuy jàpp ne yow ñooñu nga nekk di baat. understand nga te bu fekkee Macky Sall dem na African Union président la discours na ak ñoom ci yoonu naka la ñuy def ba nekkaat benn waaye soo demee ci ñoom seen diggante ak ñi nga xam ne dañ am suspicious ne français yi ñoo nekk ci ginnaaw ñiñ tuumal machinerie yëpp kenn du négocier ak ñoom ñi déglu la ñi gis ne yaa ngi am ak français relationship ko man tam maa ngi toppa story yi xew understand nga foofu laa la waxee ma ne la ne président Adama Barrow ak président yi Togo ak yeneen président yi nga xam ne jàpp nañ ne ñooñu sax am nañ relationship ak français yi waaye nekkul français yi ñoo leen colonise ba nga xam ne ñoom mun nañoo jàpp ne bu ñuy négocier ak ñii yëfi français dina ci feeñ. waaye est-ce que mënuñoo jàpp ne comme Mali tey bu ñoo melee tamit ECOWAS member states yëpp lañ xala mere parce que décision bu ñoo jël ci ECOWAS unanimous lay nekk. teg leen ay daan ak yeneen yi nga xamante ne dund nañ ko ba léegi wax naa la nii sax bu yàggul ñu ngi def seen màggal seen réew. ba gars yi kenn ñëwul ñoom moom ñi mu jot a invite mooy ñi réew yi nga xamante ne soldat ñoo fa nekk mooy Guinée ak Burkina ñoom ñoo ñëw fekk si ko ci bésam te ñu gis ñeneen ñi kenn ñëwul est-ce que loolu tamit tey sax mu gis loolu mu ngi ko def bu yàggul ñii ñu ngi yoon ci United Nations General Assembly bi foofu leen jëlee décision bu mel ni pour yónni délégation bu xoolee loolu est-ce que tey boo naroon bàyyi sax du xool si la wax ne ñi cër bu ñu yelloo wala li ñu ko waroon a recogniser ba léegi kon loolu amul moom tamit dina comme am na porox ndollu te mu fu mun a téye ba mun na sax demande yenn ay te mun na koo def wala wéeru ci loolu. waaw non xam nga loolu tey nit ku nekk sa xew yaay xool ku la neex nga invite du forcé man ma war a dem ci sa xew
ko def doon gën kon waaw lift nañ sanction si pour gars yi dem fekkee ci lu mel noonu ndax yëgal na leen xam nga tey independent boo gis réew di ko def mooy invite ay friends am ay colleagues am ñu nga xam ne am na ak ñoom relationship xëj na moom jàpp na ne yeneen président yi nga xam ne bokkut ak ñoom gis-gis benn ñu ngi under ECOWAS wala ay elect président la ñuy toog seen réew waaye ñële mook ñoom ñoo bokk benn gis-gis ay woy fippu lañ maanaam dañ dem foqar ñu nguur ci seen ay doomu li nga xam ne mooy réew léegi nag jàpp na ne moom ak ñooñu yëpp ñoo bokk benn jubluwaay ñoo bokk genn gis-gis bu invité ñun am nañ seen cër pour dem waaye tey président bi nga xam ne yow yaa ngi toog sa réew dañ la elect nga bokk ECOWAS bokk African Union bokk United Nations onasan nga invite uñ la mënuloo xayra xabari dem onasan waaye gëm na ma ne li tax délégation bi ñu dem ba ebal ay nit négociation jiitu na ci ñi waxtaan ak juntas yi nga xam ne ñoo fa nekk ne bëgg nañ ay nit yu ñëw waxtaan ak yéen ci ponk bii te bu ñu leen ko nangulutoon konoon dem bi du am no absolutely dañ leen nangul pour ñu dem exactly xanaa kay waxtaan bi dafa am fu mu dooree woon foofu mu dang mooy diggante ñaari réew yi te xëy na Alassane Ouattara gis ne foog ECOWAS dugga ci yëf yi pour mu mun a jotaat soldaaram waaw soldaar yi ngi te nga xamante ne jógee ne Ivory Coast ba dugga Mali ba tey ñu téye leen ñoom 46 ci nomba ba ñu leen di tuumal ay mercenaries mooy nit ñi nga xam ne dañu fa ñëw pour jëfin yu bon tey loolu tamit naka la ko nit mun a understand diggante Mali ak Côte d'Ivoire loolu lu mel ne ñu ngi koo soog a dégg daanaka ci soppi jon bi waaw loolu laa la ma ne la soo gisee ñoom nanguwuñoo bàyyi understand nga am nañ seen gëm-gëm bi ñu ñëwee ñi njëkk a génnee ci biir réew mi moo nekk lan soldats français yi waaw understand génne nga leen fa understand ñooñu dem fan lañ dem defi seen checkpoint Niger lañ dem defi seen checkpoint Niger ak Côte d'Ivoire ak Mali wala seen diggante nu waaw su ma déggee génnee leen Mali sax mooy daanaka yeneen French speaking countries dañ ci àndul waaw non loolu defet loolu parce que moo tax ñu teel a ubbi bunta pour ñu move from Mali to Niger Côte d'Ivoire Sénégal ak yu mel noonu léegi nag Mali ba tey problème boobu moom mu ngi ci ñoom ñi jàpp ne ñoom ñi nga xam ne ñooy doomi Côte d'Ivoire yooyu ñëw français yi génn nañ ci ginnaaw ñooñu tey bu fekkoon onasan Côte d'Ivoire ak Mali kese la woon ci problème bi te Mali amuñ xalaatu ñaaw njortu ba tey gëm ne français yi ñu ngi ut bunt naka la ñuy foqar ñu waate nguur gi ci seen loxo because seen takk-der yi fa nekkoon mooy seen soldiers yi fa nekkoon doole bi ñu amoon ak niñ meloon ak président bi fa nekkoon ñoom li ñuy gëm rek mooy keneen ku ñëw di bunt boo munta def bu ñu amee xel mu tey ci yow rek dañuy jàpp ne français yi ñoo nekk sa gannaaw te kuñ gis nga am ak complexe français yi yow dañ lay jàppee ne you are enemy and you are part of ñu nga xam ne da nga leen di xeex pour ñoom buñ continuer ci liñ nekk loolu rek mooy seen problème ok moo ñoom balaa ñoo ñëwaat ci président Barrow taxawaayam tey ci soppi jon bi tey ñu mun koo tànn boole ko ci délégation bi am tamit ECOWAS commission président bi Dr Omar Touré mu nekk doomi Gambien na loolu wax yaa ngi ko wax sànq mu nekk lu am solo ba balaa ñu ñëw si taxawaay ECOWAS tey ci soppi jon bi ba tey ñoom ñu xalaat ne mun nañu régler problème bu mel ni suñu bopp Afrique comme gars yi ni ñu ko waxee lu munta xew buñ toogee waxtaan mun nañoo indi solution yaa ngi am dat yaakaar ne waxtaan bi mun naa jur jàmm ba tey ñu mun a bàyyi ñooñu loolu ban message lay seen tey ci àdduna si wala ci doomi réew Afrique am ay jafe-jafe balaa keneen di jógee ci biti ñëw di dox di wax ci loolu ñoom ñu feel ne within the region first mun nañ koo waxtaanee ba tey ñu jël ay kilifa yebal leen pour ñu dem ñu jiite waxtaan yooyu foog naa loolu tamit beneen mandarga gis-gis bi nga xamante ne xëy na ECOWAS mu ngi gën a bàyyi xelam jiital waxtaan ba balaa de wala bàyyi ba problème am soog a jóg. dafa am solo trop Amadou. dafa am solo waaye xam nga mbir mu nekk mbiri mbootaay xam nga ñii bu ñu demee United Nations General Assembly ñi ngay joytu Afrique amuñ fa siit tey Gambie itam ñu ngi doon bugg a comme ñi am fës si ECOWAS am nañ ko docteur Omar so suñ toogee tey ECOWAS dajee Amérique si General Assembly bi waxtaan seet ñu tànn yaakaar na ñooñu suñ demee si turu ECOWAS dinañ mën a waxtaan ak Kouyaté pour gis ne doomi Kouyaté ak doomi li fi ni Malien naka la Afrique yi ñu jàpp foofu pour ñu delloo leen bu ko waxtaan rek moo ko mën a sotal fii gis nañ fi ñu jàpp fi 9 soldats yi Sénégal xaw ma 8 si biir forest bi bon ECOWAS ak Gambie ñoo dem ñu waxtaan ko affaire bi dafa sotti soo ñii nag nekkul si biir forest ñii nguur leen amee ñi kële amewutoon nguur kële moo gën a neex a waxtaan ak sax ay ting
ne pour mu delloo si bi lii problème bi mooy ne façon yi su amee si réew bi nga ko séqal pour ngeen juboo si dafaa jafeñ because Ouattara am na relationship ak tubaab bi loolu pour ñu xam ko surtout France waaye itam nag junta bi bu Mali bi rek na ñi ay machinerie la leen téye loolu tam nit di si mën a dëggaat rek gom na loolu moo am because soldat ñoo demee noonu képp kuñ foog ne yow gis na ne da ngaa bëgg a faagaagal seen nguur yow dinañ wut lu ñu adresse si groupe boobu. waaye ñooñu tamit seen duggin ci biir Mali tey loolu foofu laa bëgg a ñëw. waaw ba tey ñoom ñu war leen jàpp ñoom tam loolu laa bëgg a ñëw. mooy léegi yow ñun duñ mën a dëggal ne ñooñu. because ECOWAS ñu ngi laa wax ne négociation bi ak news bu Mali di génne lu si bëri du dëgg. waaw ñoom loolu waaw ok ñoom ñu fuñ tëju ñoom news liñ si xam information buñ ci am man a yow xaw ma ko si. lu tax ñu ne lu si bëri du dëgg fii gis neen fi nguur yaa jaame gis neen fi fuul gaal ñu ne ñoo mercenaire te ñooy ay dem tukkikat yi loolu na bu ko suspectoon ne ñii dañ ñëw pour daane nguur bi bu ko information boobu la amoon ndax loolu mënul xew Mali waaye ñoom itam lan moo tax ñi dem fa te nekk ay soldat loolu itam leneen la nit mën a lijjanti la ba da ngaa mën a dëggal da nga mën a bàyyi sa xel am taxaw seetlu ne su Mali waaw da ngaa ñaaw njort ne su Mali waxee lii foog yow da ngaa taxaw si diggal kii ndax lu mu wax mun na nekk waaye kii itam lu mu fa doon uti this is the problem ñoom itam 46 soldats lan leen dem uti si nguuri soldat ak si koo xam ne yow sa président bi or na ko ne mu ngi am relationship ak français yi mu fa génne loolu tam is something loo xam ne nit mun na ko balance mun ñurul mu jox dëgg tuuti lii di malien si but loolu yëpp mun nañ ko waxtaane bu ko suñ leen fi génnee ñi dem ak ñoom ñi téye leen fa daanaka pour ñoom tamit mu gën a am recommandation si ñoom ak seen diggante ak ECOWAS pour lu ñu bëgg mu gën a yomb so loolu dina am solo bu baax moo tax ma fa ne waxtaan bi dina am solo waaye waxtaan boobu nag si Gambie tombé ñi am si seen ñaari doomi réew Gambien si lu ñu mun mooy ne lu ñuy ñaan mooy ne affaire bi sotti ne si sottee loolu dafa am beneen feneen si leebu si mbiri diplôme fu muy yóbbu Gambie dafay am solo trop dina am solo ñu ne Gambie itam am nañ cër si ECOWAS seen doom mu ngi fa amee fa poste bu mag waaye président bi itam jógee na fi pour dem yoon boobu nangu na si loo xam ne nii président ñaari réew yi seqoon nañ ko mun ta nekk because diggante is very critical lan leen fa doon wut ndax lu leen tuumaal loolu la woon because loolu xel kum ne nga jàpp ko bon ECOWAS ñoom ñooy tànn kuy dem bon Mali ma wax na ko léegi Mali amuñ ak problème ak benn ECOWAS country ñoom France yi leen amaat problème kon googu ma ne am na benn ECOWAS member koo wax ne si bokkoon si délégation bi juboo du fa am wala dina yaaqa waxtaan bi non parce que amuñooy ñoom ñëpp problème waaye ñoom ñooy tànn ñuy dem tànn bi nag Gambie def si am ñaari doom loolu moo tax ñun Gambien si bëgg a juboo am fa parce que loolu dina am fu moo yóbbu Gambie. exactly ndax li mun naa woon tamit ECOWAS tey mu ngi ñu ngi bàyyi xel taxawaay président Barrow ci taxawaay bu ma as président ak li nga xamante ne mooy tey tànn bu ñu ko tànn ci wàllu diplomatie tey ñu am yaakaar ci moom xëy na bu fa demee ànd ak ñeneen ñi mun na ñëw li nga xamante ne moom mooy indi fa jàmm ndax dañ ko bugg a moom tamit ñu mu woon leen ne xam naa fi ngeen ma taxawoon démba taxawaay bi métti woon ngeen ñëw taxaw am na feneen fi nga xamante ne jafe-jafe moom bugg naa bokk sax ñëw ci ñu fay taxaw ba mun a indi jàmm ci réew boobu. war na mën a nekk te li gisee loolu yëpp mooy ne mbootaay yi daf dee baax sa doom mu nekk fa mun nañu wax ne nekk fa docteur Omar Touré. si Omar Touré. waaw docteur Omar Touré. bokk na si li gën a jox tey ma xaama président Barrow si li fi ba ñoom ñu dajee di waxtaan ñu tànn ko ba pare indiwaat ko ku mu bokk si délégation bi. Amadou Gambien si li ñu mën a ñaan rek mooy ne jàmm yoon bi mu am jàmm dafa nekk beneen gis-gis si réew yi Gambie not only président Barrow de waaye réew mi si boppam la moo jox beneen niveau boo xam ne nii ku ko xool di nga xam ne président Barrow bokkoon na si ñuy dem ak beneen doomi Gambien bu nekk si ECOWAS te Gambien dañ ko yàgg a jàmbat because poste yu bëri yi mel noonu duñ fa dee gis suñu doom comme ni ko Afrique di jàmbate si United Nations General Assembly so daf is very important te bàyyi nañ ko xel moom itam nag because am na juróomi at si power ba pare ñëwaat na commencé is miin ne bu ko yàlla dimbalee dina fi am beneen 10 years kon ECOWAS bàyyi nañ ko xel te am na doomu réewam bu fa nekk boo xam ne mu ngi fa defin bu am solo te léegi tey sax mu bokk si ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ndëgërlaay ECOWAS parce que tey am na ñu bari ñu fi fekkoon léegi tey ñu dem bàyyi ko. waaw ñeneen ñi ñu ngi si seen final terms yi. ñeneen ñi ndomba tànk yi bàyyi fa dina si amee. exactement dina jël si ndomba tànk yi moom tam am na ci. bu fekkee ne mu ngi fii ba ci kanam ak yu mel noonu. war nañ koo mën a gisaat mu attaque ndomba tànk yi bëri si Afrique parce te que affaire yi moom gëm naa ne du si dox mboosoo du si dox naaw feexa because lii problème bi mooy ne tey fu mu nekk taxawaayu ECOWAS bokk na lu tax mu nekk. exactement kon kooku pour mu jógaat dem di taxawu ECOWAS góobu ma ne dina si wax lu nga xam ne nii lu mu gëmut la because lu mu si dund loolu la mooy wax te su ko waxee keneen war nga ko mën a gëm. so yaakaar bii leen si am ne dina gën a sotti waaye am nañ si mbégte ndég lan ñaari doom bi Gambien yi si boppa président bi ak docteur Omar Touré so loolu dañoo ñaan jàmm am si su ko defee
am na feneen fu mu mun a fi ñuy xoolaat réew mi daal. ok xam naa ne waxtaan bi li ñu ci jàpp mooy benn fan la te xam naa lu ci mën a taruusi amaana nañ génnee communiqué wax ak nit ñi lan lañ fa jëlee ak lan la waxtaan bi jur maam ci côté président bi taxawaayam président Barrow international relations dafa am solo ci réew bu nekk daf ko dee sàkku mu taxawaay boobu tamit lu ñuy natt la ci taxawaay njiiti réew tey moom mu bokk ci délégation bi mun nañoo wax ne force mission am ci mel nii lu fes ñu ko wax mu bokk ci délégation bi war a négocier diggante ñaari réew yu am jafe-jafe ci sous-région bi ñu boole ko ci waaye tey ku jiite commission bu ECOWAS mu nekk doomi réew mi kooku tamit bokk ci délégation boobu te ñu war a dem ci complication wala différence bu am diggante Mali ak Côte d'Ivoire da war nañ cee mën a am yaakaar comme maam mun ñam nu nga ko waxee of course wax nga ko ñu prouver solution waaye tamit ci dayoo recognition bi nga xamante ne tey réew mi war nga cee mën a am waaye surtout président Barrow ci région bi ak ci Afrique ci boppam ñu mun koo bàyyi xel ci taxawaayam surtout. waaw we must have to be proud of it as Gambians because dañ ko war a jàppee ne sac la ci ñun li ko waral mooy mun nañoo jàpp ne lii sax ndonneef la ci réew mi ndax gëm nañ ne jamono Saa Dawda bokkoon na ci ñi nga xam ne yu mel nii su amaan daf doon bokk ci ñuy jóg taxaw ci ba jàmm am ci réew yi nekk ci biti kon Gambia is well known to the former président Jammeh too Sierra Leone Liberia Bissau yooyu yëpp contribute na kon loolu lum doon na la ci toogu bi muy taxawaayu Gambia ndax Gambia bokk na ci réew yi te moom sax ECOWAS dañ ko ji waaw moom président Barrow waaw foofu dinaa fa ñëw ndax li tax ma wax la loolu mooy tey lii muy dem waxtaani moom war na cee nekk exemple bu nga xam ne tey fépp fu mu am war naa bokk ci ñi dem di ko négocier gaa moom dafa ñëw foqar ñi nguur gu nga xam ne nguuru takkader la woon ci ay vote nit ñi ñoo ko tànn ne ko yow lañ bëgg nga toog fi mu ñëw wuutu nguur gu nga xam ne ñaar fukki at ak ñaar ñi fa toogoon nguuru li nga xam ne moom moo nekkoon takkader lañ mu mel ni tey ñii ci toogu biñ toog noonu la Jammeh jële woon nguur ci loxo ki nga xam ne moom moo nekk former président tey bu demee gëmloo leen ne Jammeh ci boppam man mi ma wuutu ñaar fukki at ak ñaar dafa jëloon nguur waaye dafa nangu woon simmi uniforme am dem élection Gambian si vote ko mu toog ci power toog fa ñaar fukki at ak ñaar waaye 2016 bi Gambian yi décidé ne bëggatuñ ko dañ ma sànnil man ma toog waaye bi ma toogee sax man ci suma pour ma jotaat ci place bi problème la woon problème bi mooy ne demoon na ba ci biir nanguwut ak yooyu waaye ñi ngay waxtaanal dinañ xam ne li ñu leen di wax those are the realities of what is in the ground not ne da ngaa fabricate story wala da nga koo jëlee ci beneen réew indi ko tegal leen ko ci seen kanam da nga leen di waxal li nga xam ne yow loolu nga dunda coming back to ECOWAS itself tey ki nga xam ne moom moo nekk commissioner bi di Dr Omar Touré mu nekk Gambian diplomate bu nga xam ne after nomination yi président bi jàpp ne moom la bëgg mu toogal Gambia ci li nga xam ne mooy place bi gisuma kenn wala benn doomu Gambien wala benn africain bu nga xam ne criticize nga kooku nomination bi nga xam ne moom la ko président bi def kon loolu jox na hope every Gambien ne Gambien si tamit am nañ yaakaar ci ne diplomatic position yi nga xam ne ñu ngi leen koy jox ci lu mel ni ECOWAS yi nga xam ne man suma maas gépp dama gëm ne soo ko lii la rek mbootaay la bu nga xam ne daanaka seen taxawaay lu ci ëpp nit ñi duñ ci gis seen bopp lu dul ñoom ñi ci nekk léegi nag buñ gisee somebody ku nga xam ne nekkuloo président nekkuloo nit ku nga xam ne politique nit ñi dañ la ci gis waaye diplomate ci nga yàgg a dox dinaa expect ne fépp foo dem pour taxaw war a bokk ci ñuy commission li nga xam ne moom moo nekk meeting boobu di nga gis interest u Afrique di nga gis interest West Africa di nga gis interest u sub-region bi ba yow da nga jàpp ne li ngay demal jàmm rek mu am ci mooy li lay yitteel kon tey ndam bu ci amee bañ jàpp ne tey jii balaa jant bi di sow bu waxtaan bi dooree dinañ dégg ne doomu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Ivory Coast yi dellu nañ ci seen réew loolu alhamdulillahi lañ ciy wax because man gëm naa ne tey ci diggante sub-region bi Sénégal Gambia Sénégal Casamance Gambia ak Sénégal onasan nga Guinée ak Sénégal ni mel ci booda yi nga xam ne ñun ñëpp benn lañ mënoo xàmmee suñ doom lu dul ñu wax wala lu dul lenn lu nga xam ne lu xaw a ute la ci suñ diggante waaye ñun ñëpp ñoo bokk benn koola yàlla def na ñoo bokk religious yi ñu gëm muy diine yi nga xam ne moom lañ christianity ak muslim moo fi nekk onasan sub-region bi yëpp loolu lañ gëm
kon lan moo war a dox ci suñ diggante ba ñuy xool intérêt yi tubaab yi nga xam ne ñu ngi toog fële te du kenn mooy jiit li ku dul Macron understand nga moom mooy problème bi. mais Macron intérêt la am lay seet. waaw loolu la France waaw intérêt am ak intérêt France. léegi problème bi pour man problème bi mooy suñu jiit yi Afrique. waaw loolu la ma ne ñoo war a seetal seen bopp ak seen taxawaay. waaye nag yow boo tilee ñu ne yow tey lu suñu Amadou li ma lay wax mooy dafa yomba tey Macron mënut a jiite France nekk benn réew mu war a tax ñin Afrique ñi nekk sub région bu nga xam ne waxuma la West Africa wala ECOWAS rek de Africa as a continent suñ boppa ñu war a taxaw jël kii mu nekk seetu suñ kanam. loolu ndax fulla la loolu xam nga tey Macron bu mu doon ñëw daanaka dafa am système politique bu nekkoon France moom mu ñëw mu change loolu daanaka am na ñaari parti yu gën a mag xam nga naka la leen di tuddee. ñoo doon win kii win election bi just like in America is either Republican or Democrat so loolu daanaka am na ñoom te ñaari xam ma naka lañ koy wax ci French parce que moom dafa ñëw movement la ñëwee mu indi dig French people système bu bees nga ñëw votal ko kuñ indi ci loolu nit ñi yow li nga leen wax kaddu yooyu ba ñu gëm la bàyyi leneen lu fi nekkoon bàyyi ay fi parti jàpp kenn indi ku indi movement ñu gëm ko tànn ko mu jiite kooku bu ñëwee absolument ci intérêt français lay taxaw di dox France amuñ dara luy yaakaar mooy Afrique ses relations ci ak humain waaye tey Macron lu muy def ama ci problème waaye dama ne waaw Macron problème bi yëpp mooy ñun la Afrique suñ jiit yi ñoom ñoo dese gom seen bopp ñin ak jiital intérêt Afrique ñin laa la wax ñin ku nekk tey ci biir Afrique nga nekk ci continent bi xam nga ne président yaag on a suñ njiit yi li ëpp ci problème yi ñuy tegal intérêt yi Macron la ak français yi comment loolu na warta dàkk léegi dafa war a dàkka because dama ne la juntas yi problème biñ ci am yëpp nekkul ñoom ñook Ivory Coast nekkul ñoom ñook Sénégal nekkul ñoom ñook Gambia nekkul ñoom ñook beneen réew wala san waaye intérêt biñ ci am kuñ gis nga am relationship ak français yi wala san duñ nangu ECOWAS dara tamit ECOWAS taxawaay si boppam xam nga foofu tamit yaa ngi wax am nañ problème ak ECOWAS parce que buñ defee coup d'état xam nga lu tax ñu am ECOWAS problème moom moo leen sanction xam nga lu tax ñu am te ñu ECOWAS condamné problème ñoom seen ak ECOWAS bokk na ci ñi ëpp doole ci ECOWAS onasan nga bokk nañ ci ñi nga xam ne French colonise lañ onasan nga ñoom leen di français yi dañ am kaddu ci ñoom léegi nag yow bu fekkee ñi nga xam ne ñoom ñoo la sanson ñi nga joteeg ñoo am doole ci ñoom foog ñu jàppee la noonu yow tam dañu waxante dëgg rek man su ma jotee ak ñang tey yow nga war a ñëw attee onasan ma gis la balaa ngaa ñëw wax ak man dem nga dugg nga ak ñang ci ruqa lu mut 1 hour boo génnee su ma xel day tey ci yow damay wax ne Amadou xam nga mun naa am sax ñang wax na ko ne man maa tooñ te laajut ma lan moo ñu boole léegi loolu mooy problème bi dem na ñëw na yëpp that's it léegi africains yi ak ECOWAS ñoo war a jël responsibility ñi tegee France boor onasan ñi waxtaan ak Mali jàpp ne Mali doomi malien yi ay doomi ECOWAS lañ ay doomi africain lañ ñu solve problème bi ñun suñ biir internal yi ba pare ñu doog a génn external yi ñu xool naka la ñuy def pour régler diggante Mali ak France because dëgg la Mali ñoo colonise France loolu ñun mënuñ ci dara France moo colonise Mali moo colonise zone exactement waaw zone non waaye ba léegi sax li xew mooy wuy fipp yi ñoo fa toog bañ keneen ku wiin bu ñëwee dafaa delluwaat foofu kuñ élect bu toogee dafaa delluwaat foofu loolu mënuñ ko wéddi colonisation jeex na léegi non waaye bañu ma tey ñun Gambia léegi relationship moo ñun Gambia Yaya Jammeh bu mu fi nekk ndax génnutoon Commonwealth waaw onasan président Barrow bu mu ñëwee dafa dellu mooy relationship bi dafa ñëwaat waaye comme junta si ñoo fa nekk ñoom duñ nangu relationship bi mu am seen diggante ak France ba France am benn baat ci ñoom nga jox waxoon naa la fi benn exemple ak Macron ak France seen intérêt bu ñoo seet bu yàggul bala ay weer si gannaaw ñoom ak Algérie dañu amoon serious problem relationship diplomatique raaw bi nga xam ne dafa nekkoon international attention boo dafa dem ba métti problème Ukraine ak Russie bu amee France Europe commencé am problème gaz soo de way oblige amuñ benn ñu commencé di dem ci arab yi di négocier ak ñoom fexe de ñëw Algérie ba jéggalu kaddu yi mu waxoon ci diggante ñaar réew seen colonisation bi ak li fi jaaroon mu jéggalu wax ne moom xam na ne dafa juum waaw soo mu ñëw ba relation mel nañ ko léegi ñu ngi jéem a seet naka la ñoo jéem a ba ñu am gaz ci réew boobu pour ñu utiliser ko loolu du seen intérêt so exactly foofu la so loolu moom la Amadou woon ne waaw loolu moo tax ma ne la ñoom li ñooy def xam nga loolu da intérêt Algérie la tam ko dina leen ko jaay waaye li si problème bi mooy ne ñoom fu ñu gis seen intérêt dinañ buñ tooñoon sax dinañ leen déggalu ut Algérie dafa woon leen seen fulla ak seen fay parce que buñ waxee kaddu yi dañ dàqal relationship bi yoon génnee seen ambassadeur bi mu ne ko nii bi loolu moo tax ñu xam ne ñii dafa dañ leen ñu jëw joxaat leen seen cër léegi bañ gisee leen bëgg a foofu demul
dañ absolument dem ok léegi nag loolu mooy problème bi lu tax nag tey fi ñu toll nii problème bii di am understand nga ñi war a nangu Mali kese war a tax understand nga naka France kese war a tax Mali di nekk noonu ak ay dëkkandooram di téye ay doomam understand fukki nit ak ñett nga téye leen benn place 46 people. 46 olal ñeent fukki nit ak juróom benn loolu dafa ëpp nga loolu téye tam leen nag benn place. xëy na nu mu demee la maam parce que soldat jokki dugg si déwi jàmm lan mooy koos ma ne loolu li tax loolu tam Mali tam abricose tam da ngaa waaru non Mali li ñu def mooy seen wareef junta si Yes. man li ñu def dama ci ànd ak ñoom xam nga lu tax ma ànd ak ñoom xaw ma ñël leen taxoon a jóg waaye dama ne Ivory Coast ak France dañ am relationship bu neex on a sànni Xëy na Same sax comme Mali moo tax- sax Ouattara xanaa amuloo ne Mali sax ñoo gënoon a am relationship bu ne ak den Afrique because français ñi ngi foon te nekkuñ dañ fële daanaka waaw loolu laa la wax waaye français yi dem nga ba waaye génne waaye leen ñaari nit ñi ñu joxoñ fu mu nekk nii problème diggante Afrique ak France mooy Alassane Ouattara bu Côte d'Ivoire ak Macky Sall Macky Sall bu ñoom Sénégal. ñooy di main pi problème ñoom ñoo nekk gën a ñoo xam ne ñoom ñoo gën a ñoo gën a gom déglu trop ñoom mag soo mag bàyyeel ñoom dëkk moom. yooyu noonu mooy dëkk yi gën a mag si French country French si colonized. moo tax French colonized bi waaw Macron lu mu def lu mooy def Afrique ci ñoom lay jaar loolu laa la wax nii waaw loolu tamit moo tax problème ma bi ne la foofu négociation because bi ta si la nag yaa ngi mu ñuy amoon Guinée am Mali am Burkina Faso waaye léegi relation boobu yëpp xajam dagg na waaw léegi ñaari réew yu ponkal yooyu noonu foofu la ñoo jaare def seen def ci Afrique loolu moo tax nag tey Mali xam ne Côte d'Ivoire comme ñoom ak France dañ juboo te ñu am atu téye seen ay doom rek négociation ci ñaari réew yooyu du mun a yomb Non, du mun a yomb. moo tax moo Afrique tax ma ne la you xam nga know foofu laa la waxee léegi yëfi Macky Sall ma ne la tey exemple Macky Sall moo nekk African Union président waaw mooy chairperson waaw dëgg la am na kaddu yu muy demee diggante Mali ak Sénégal bu nekkutoon sa président yi African Union Malien yi mun nañ koo déglu because Mali seen business di ëppa ci West Africa bi fii li ciy dem Sénégal dafa bari Absolutely. kon ñooñu war nañoo toog waxtaan waaye when it come to this situation Mali amuñ cee kenn problème ku dul ne français yi lañ suspect understand nga kuñ jàpp ne yow yaag ñooñu am ngeen relationship boo demee duñ la déglu man foofu laa waxee si yëfi Macky Sall non de understand lii problème ak Sénégal ak Mali dañ am relationship comme Gambie because soo demee Sénégal Mali di nga fa dugg waaye dafa am interest bu nekk si ñoom by force président bi daf koo déglu soldat bi Koyata la is Koyata waaw Goïta Koyata waaw because bu mu fa demee Macky dem na fa ba after bu ñu teggee li fi bi bo daf ko apprécier trop won ko ne am na lu bëri lu mu bugg a Macky dimbale ko si loolu mais bu dee ñoom ñaar rek seen réew yi amuñ ci problème te problème bi mooy affaire yi France ak yooyu du problème yi Mali amul problème si kii dafay jàppale France xam nga lu yow Afrique ko seen ndaw yi fa dugg ñooñu ñoo coon Mali ñu jàppaleen ñoom nag ñooy wax ñoom ñooy jéggalu loolu moo tax ñu yónni ECOWAS pour ñu dem gars yi def négocier ñu bàyyi leen ba gi nga fii gars yi ñoom ñëpp a yem comme ni ko ma waxee beneen président Afrique bu ñëw Mali bàyyi force dina am relationship ak France. waaw est-ce que nag problème complexe boobu noonu boobu du loolu moo war a jeex xam nga li problème xëy na Algérie lu mu am mun na am Mali amu ko. of course loolu moom in terms of development ak resources as well amuñ ko so ñoom moo tax ñu kon mun nag a gom dagg sa bopp tamit moo tax ñu mun a dagg gom sa bopp tamit dafa am bokk na solo waaye fekk tam nga am looy demee soo gisee mu dagg buum gi sa trendende nga ñii ñëwaat faalewut ko Mali buñ daxee ñii ba léegi ñu ngee du dem ay non man dama ànd si ñoom loolu pour ñu daxaa gars yi ñu dem because lii problème ndax si nekkee ne toog fa français yi intérêt si France rek la du foofu rek su fekkee toog daxane leen Central African adduna bi lii la soo Republic bàyyee kii daxane rek leen demaat Congo kële pour mu leer you know even UN seen li nga xamante ne mooy peacekeeping mission ñu ngi leen di daxa Central Africa dañ leen fa daxa Congo the same thing dañ leen fa daxa génnee leen parce que dañ ne ñoom dañ nekk ay complexe ñu ñëw mission yi tax ñu ñëw defuñ ko ñu ngi rey seen nit ñi te ñoom ok loolu yaa ngi wax UN waaw loolu laa la wax United Nations seen peacekeeping mission waaye even Mali ci réew yooyu sax tubaab bi dañ leen fa génne seen soldats yu fa nekk ok so loolu daf laa woon ne saa yoo xamee ne nii ki fi nekk njëriñam moo ëpp ci moom li tax mu nekk fa kooku nag su ma wéree man su ma élifee réew moom su ma neexee su ma ko jàngatee gis na awma si dara ma bàyyi ko mu dem te itam tudd ngeen fi say exemple bi fi indépendant ngeen wax xam nga indépendant su fekkee Afrique yëpp dañ jàpp def ECOWAS dañ wala African Union waaw African Union ne condamné leen coup d'état donte le am na réew mi am dafa dagan den ñooñu itam duñ mën a dem di support indépendant bu ay soldat jiite di ko def man loolu laa góom rek moo tax seen mbokk yi coup d'état comme ñoom leen dem lay ebal bu ko soo ko defee dafa mel ni yaa ngi encourage waaw government boobu ñëw parce que ñoom ba léegi ñu ngi joytu bi ko kii bu Mangueri Demba ki nga xamante ne mooy Guinée Bissau moo tax moom waa Mali tay ñu ngi moom ak Guinée ñu ngi defante ñaari Guinée yi ki nga xamante ne moom mooy kii naka
ah Mballo waaw Mballo ak Doumbouya Doumbouya. waaw ñu ngi defar because ECOWAS tang xam moom moo jiite ECOWAS right now Kan so Mballo? Mballo waaw mu ngi mooy wax ne ECOWAS ngi jox na leen time bu fekkee ne régler situation bi nu mu gën a gaaw joxe timeline ne leen sanctionnaat te sanction dina gën a métti ñooñu nag ñu ne fu mu ko fu li mu wax du dëgg te tegut ko fen waaw moom moo ECOWAS moom lañ bëgg a use ba pare mu def loolu noonu so waaye loolu xam nga luy problème bi foog tam ñu bàyyi di joxeñ kenn nit ki ñu Mballo ifin si nekkee chairman of ECOWAS amul right moom du jël right rek ne dañoo sanction gars yi ñooy dajee wax ko waaye gis naa ne ku ko jiitee rek yow la ñoo dut baramituma du ñoom ñëpp la dee nekka because dañ dee dajee waxtaan jël seen waaye nag xam nga chairman bi dem dañ publish ëppante influence tamit waaw influence dara nekku fa waaw rek moo fa nekk lépp waaw la ñoo def foog nga nangu tam ñang ñoom li ñu wax mooy ñoom tam ëppante mënuñoo influence. put accountable everybody ñoom leadership bi la ñoo consider because tey yow lu xew si dëkk bi lu ne if you to blame président bi nga blame non but it's Understand? different te gëm nañ dafa different ak ECOWAS non ECOWAS tam bu ko ECOWAS nga ne président bi moo fi teg ku ne waaw ku fi liggéey place président bi moo la doo mën a compare président yi réew ak ministre am government am ak ECOWAS chairman parce que loolu ñu em ni yow ñoo fa nekk ay ponkal comme yow élif seen dëkk lii problème mooy dañoo nangutoo dara si biir ECOWAS non waaye loolu taxul du benn kan la Mballo ban président la fi la appoint kan moom di story bi benn déedéet moom lañ appoint as mu nekk non commission déglu ma lu ma bëgg a yemale ne ak lu fi mun taxew président bi la ñëw moo nekkul benn leadership bi du benn leadership bi ñoo nekk leadership bi sa réew yow yaa lii yaaxa kenn ku ma ne ko fa toog yaa ko fa def bu la neexee nga génnee ko Mballo mënut a génnee kenn benn président Afrique waaye lii mii mooy ne Mballo moo amul décision moom ne na Guinée nangu oo ñu lifin ECOWAS ñoo ko miti nangu ko wax ko moom moo koy wax waaye loolu ñoom waruñoo joxeñ Mballo sax because Mballo speaker la daf ko wax waaye ñi ko nangutoo mooy président non mun ña waaye mbootaay bu nekk dafa am ku jiite affaire yi waaye kuy jiite mbootaay boobu nag moom moo ko jiite waaw tey bu ñoo joxañ baaraam foofu moom la ñoo jaare ay non waaye li ñu koo joxeñee baaraam du moom décision am rek waaw of course décision yi ñëpp la loolu laa bëgg ngeen understand décision yi ECOWAS yëpp la but not only Mballo mooy wax ne Guinée suñu defu nangam nañ ko génne non dañ day waxtaan ba nangutoo si néeg sayen ko moom mu dem wax ko waaye du décision yi Mballo décision yi ECOWAS dafa dem France xam nga Mballo dafa dem France foofu lañ ko interviewé muy wax ak France 24 France 24 muy wax kaddu yi ñangas yooyu non waaye kaddu yi ñangas yooyu si ECOWAS la jógee waaw wax na li tax waa ECOWAS la waaye moom ECOWAS la waaw nee na moom fu la te xam nga tamit diggante Guinée ak dafay dellusiwaat ba léegi si relationship yi ñoo wax diggante Afrique ak France ba pare xam nga soo xoolee sax ifin Macky Sall Sénégal presse bi dañ ko dee mere interview bari France la koy dem waxee wax luy décision yu moo jël Sénégal. non loolu président si bari la. exactly soo léegi. Mballo tamit loolu président yi bari la ñu bari soo tukkee foofu nga dee mun a. joxe seen loolu mooy lan. ah loolu it's not only Mballo and Macky Sall. non du respect sa ñu ngi nii ñu ne bara bu mu demee National Assembly discours bu mu fa joxe ak bu mu joxe si General Assembly du benn. because la mu wax fële lañ bëggoon mu wax ñu ko si assemblée bi. soo loolu. seen mbir la ñoom non loolu statement la. waaw ba ñu ngi lay wax ne ay interview wax ak sa media li nga xamante tey président Barrow bu amee li mu war a ci réew mi li gën mooy mu oote Gambien media bi wax ko fii. waaye tey mu dem ba Amérique mu oofa tubaab bi interview di wax ak ñoom li nga xamante ne fii la ko war a. mooy problème loolu mooy foofu la ñoo waxee mooy ñàkk a gom bu ñuy wax Afrique suñu leaders yi dañuy nekk di kon ne di sacrifice si tubaab bi. te loolu pour mu deñ foog gars yi seetaan seen bopp foog ñu moom suñu bopp te da ngay understand tey exemple comme Macky Sall bu mu demee ñàkk a moom sa bopp ay si interview rek dafa war a feeñ man gëmuma loolu. non waaye yooyu ay signal ay sign yi nga xamante ne tamit wane la Amadou pour mu leerati xam nga yéen a ma bëgg a dugalaat si beneen domaine naka la ñoo moomee suñu bopp ak lan moo tax moomuñ suñu bopp. non moom bopp bi mooy si doxalin yi ci taxawaay ba ci kaddu ci njiit dafa am solo. léegi lii problème mooy ne loolu suñ tey par exemple ak beneen exemple mooy Abdoulaye Wade bu mu nekk Sénégal ci palais bi dafa génneen foofu soldat français yi. non soldat français musu ñoo nekk si palais bi. non ñu ngi fa right now Macky moo leen indiwaat. non musu ñoo nekk si palais bi. non mun ñaan loolu dafa duñ dee nekk si palais bi. pour mu leer non ñu ngi fa. waaye nekkuñ si palais bi. fa lañ nekk. am na kaam buñ nekk waaye nekkuñ si palais bi pour mu leer comme ni sénégalais nekkee si palais bi fii nekkuñ foofu waaye sénégalais ñoo fa nekk de. gëstuwaatal loolu. non yow laay wax nga gëstuwaat nekkuñ si palais bi de pour mu leer. acca waaw am na kaam buñ moom am na kaam non. waaye léegi ko ñu d'accord benn point. am na kaam buñ fa nekk nekkuñ si palais bi benn point boobu dañ ko gën a leeral ndax ñu ngi ci palais bi wala nekkul fa loolu dañ ko leeral am na kaam bu fa nekkoon waaye léegi dañu leeral rek waaw la moo tax Abdoulaye Wade génnee leen yóbbu leen Macky indiwaat leen Sénégal loolu ku si nekk man lu ma gëm rek mooy ne loolu dafay acte bu moo wone ma ne yow buy loolu Abdoulaye Wade lu mu am du jabari tubaab waaye ay jëf non waaye non bu ma indi loolu personnel la ok loolu personnel jeex na tak waaw li réew la réew la moom gisu doon lu ko doy time bu mu def ko kii gis na lu ko doy mu def ko waaye su fekkee nag ma bëgg a indi loolu Abdoulaye Wade tubaab la lu tax takku jabari sénégalais tubaab la amee
te mu ngi nii dëkkut fii dafa bi mu wàccee dafa dem my friend du foofu de bu leen ko compare foofu am nga lu mu am bàyyi mooy ne bàyyi force tubaab bi dinañ liit kum neex kum naari soo fa nekkoon président di nga dem si lu ñu bëgg a oodoo dem mu jeex tak loolu lu ñu yàlla teg la génneegut ko case close. non waaye loolu nit ñoo ko mën a génne. non mun a nekk yow amuloo dara. yow yaa ngi ne sa président baa ngi jógee Amérique. mu ngee ndamoo ñaata billion yu ñu ko fa jox pour mu dugal ko si bay te ñun amuñ ko. loolu laa la bi amut loolu. loolu laa la waaye loolu Badine moom lu mu bëgg si borom lu ko waxee du am. loolu système bi warul loolu dañ ci am cër gis nga yow loolu man bëgg naa nit ki non léegi maa déglu man tam lu ma gëm mooy ne nit ki amal sa fulla ak sa fayda nga gëm sa boppa waaye gis nga lii doxali ni nguur Africa président by force dina lëkkaloo ak tubaab bi oo doo dem because Africa fii lékkal moom du mun a ñàkk waaye nañ tege ci principe yu leer la day tege loolu la ko gars yi day teg lii leerul lii gars yi léegi la fan moo leen dem waxamal la principe la ban réew mooy doxal mu lëndëm li ci lëndëm bokk na ci even Macky Sall mi ñuy wax nii bi mu demee ci General Assembly bi daf ne de jot na nag pour Africa ñu am toogo ci United Nations wax na ko tey léegi loolu moom bi mu ko waxee tey bu amee ci taamam as African Union President ñëpp dañuy nangu ne lii la si Macky Sall def na improvement actuellement lañ soxla ci at yooyu am na 77 la nekko di ko def boo judduwuloo man judduwuma 77 kenn nekku di ko wax moom moo dem wala ñu ko doon wax ñu ko doon demandé léegi nag fan la problème bi nekk ko lu tax ngeen bëgg a jël ay nit fan la problème 77 years waaye moom amut léegi ndax loolu problème yi kenn la baro la wala problème yi kenn la li ma wax mooy ne li ma wax mooy parce que du leen jël ay nit rek adresse leen ne ñii ñoo tax Afrique nanga non man loolu laa dul nangu waaw dégg li ñuy wax mooy ku nekk am nooy doxalee sa réew ñoom as themselves as leaders ñoom ñëpp lañ boole taxaw nañ non non da ngeen fi nga point taxaw indi ñaar nañ accept ko onasan Macky Sall ci boppam moo nangu taxaw ne lu jot la pour mu dàkk ne Afrique dañ war a am cër ci li nga xam ne mooy doxalinu adduna bi léegi nag ñun li tax ñi doon ay sikkiñ gestu di ñuy yóbbuwaale rek ci tubaab bi suñ digganteeg moom ñooy ay sikkiñ lañ gestoo ñuy yóbbuwaale waaye dama ne la li ma wax mooy diggante Mali diggante France ak Afrique onasan nga non diggante France ak Afrique laa lay wax sax mooy ne dafa am France ay complexe yu ñu am te complexe yooyu Macky Sall ak Ouattara ñoom ñoo ci jiitu tey onasan nga right now fi ñu toll man du ma agree ak yow non mën nga ko bañ waaye bàyyi man ma continuer ci man pérégu dama ne I am not agree with you I agree with you ne yow am nga sa opinion dama la bañ man lu yeewul réalité bi laa nekk di la wax is your right man I am not agree with you is your right continuer nga loolu la man my opinion and my analysis is ne right now problème bi Afrique nekk di face ci lépp lu jëm ci luy victimize Afrique te France am ci interest ñu ngi nii soxla xaalis ECO how long ba tey mënuñ koo am te soo réserve yëpp ñu ngi faratoogi France exactly réserve yi Afrique yëpp mu ngi toog France te mënuñoo am suñ xaalis because of lan Ouattara moo labaj affaire yi majority of Africans yi majority of Africans yi France ñoo leen colonize gis nañ ne du seen interest pour Afrique ñu am suñ benn xaalis du seen interest de because of du seen interest léegi ñun as a continent nga Europe ñu ngi am seen xaalis nga Angleterre rek moo ci am xaalis boppam Amérique ñu ngi am seen xaalis waaye Afrique as a continent mënuñoo am suñu xaalis boppam tey Gambie ak Sénégal nu ñu mel nu ñu Sénégal wure lentan bread lu dul géej gi booy génn Karang fii da ngay wecci CFA booy dem Guinée fii da ngay wecci CFA léegi ñi bëgg loolu mu dal Guinée yi amul benn booy dem wecci CFA booy génn dara Gambie kay booy génn Gambie foog nga wecci xaalis moom la waaye Guinée boo fay dem nga amee CFA moom yow kan man nag Guinée soo nga amee CFA di dem Guinée jotoon nga wecci ko déedéet waaye boo amee dalasi laa la wax di fi génn yow li ma wooyee africain yi CFA ngay am kon yow kon problème bi mooy ne man su ma joxeñ baaraan Afrique yëpp lay joxeñ baaraan loolu moom dëgg la dasit waaye li ma bañ mooy dañu ëppante cër loolu ngay nangu dañu ëppante cër non cër du musa yem si àddina waaw loolu la nag waaye tey taxawaay nag loolu la war a utee because lii problème xam nga dafa am yeneen so-called journalist seen analyse yooyu some people yooyu leen doo pick ak so-called ay opposition yu nga xam ne ni seen analyse yooyu tarde yooyu leen day jël golo bu jóg rek bugg a Afrique dañ ñàkk fayda nangam léegi ñi am fayda neen dem dafa am lu nga xam ne ni dafa am lu nga xam ne ni mënu koo ceeñ di réalité déglu ma ñang foog ñu nangu di réalité right now fu ñu toll nii mooy ne African Union président Macky Sall moo ko jiite ECOWAS président Embalo moo ko jiite onasan nga ñun nag buñ buggee Afrique dem tey ñooñu lañ war a jóg gët onasan ñooñu lañ war a jox suñ yaakaar am suñ hope ne ñoom ñooñu war a génnee ci guuda bi ñooñu dee just leader de waaye discussion bi amewuñ baat bi amewuñ dogal bi non waaye leadership bi is non amewuñ baat bi amewuñ dogal bi all right léegi ñu move on xam nga lan mooy leadership soo xaatimee loolu mu am waaye ñoom mënuñoo xaatim
lu Barrow nangu wala lu président Sierra Leone nangu wala bu Liberia nangu ñoom ñëpp ñooy bokk am jërëjëf nangu dara du dem thank you ñu move on leadership bi ECOWAS African Union yooyu tur la rek waaye fekk ñëpp xaatimuñ nangu ko yow amoo fa benn baat ñàkk xaatim nangu boobu moo tax biñ dajee ñu ne nañ nangu toone président yëpp ku ñëw tout le temps ngay toog marche Macky Sall gi biñ bañee projet bi jàllul alright jërëjëf ñu ñëwaat ci réew mi addu ci leneen wax ci wàllu dem ak dëkk bi tamit ci réew mi gis naa ne issue Mali bi interesting na trop so we look forward to it President Barrow hopefully will come back home with a very good news ne solve nañ issue bi ba pare ñu bàyyi soldat Ivory Coast you know but dañu yaatal waxtaan bi so in a general perspective but anyway coming back home ñu wax ci transport yooni bundum bi démb rek dafa yàqu bu garaaw tax na nag ñu dem seet ñi nga xamante ne mooy ñu nekk ci driver yi ñu dee daw ci yoon bi surtout ñu nekk ci garas Latrikunda bi fii nii te daw fii ak Bambo ak yeneen areas waaye yeneen driver yu fa dee jaar sax ci yoon bi ñu déglu leen ak report bi nga xamante ne Modou Mohamed Niang moo ñu ko defal gannaaw bi nga xamante ne demoon na foofu pour seet yoon bi naka la mel ñu ànd ak report bi den nag ñu def ci jàngat laata ñoo moof ci leneen incha allah. Bundung bokk na si xàll lu ñuy gën a jëfandikoo si biir réew mi tey jëlee ay Africa TV doxantu woon na ngir xool tolluwaay wi ak it waxtaan ak driver yi luñ ko dundee rawatina si biir nawet bi ñoom nag seen jàmbat mooy yoon bu bon. métti yu ñu am fii nit na trop daa mu gën a métti mooy amul yoon ñu ngi ñaan nguur su leen ñëw dégg jàppale ñu ci yoon bi Bundung bi ndax yoon bi ñun sonn nañ kial yi sonn nañ ñu ngi appel si nguur ñu ñëw dimbale si yoon bi ngir jëm Rasulullah defal yoon bi ndax du ñun kenn ñoo ko moom su ko defee defal na ko defal na ko askan bi yëpp ndax ñëpp fi la jaar du client du driver ifin mota nguur dafi lay jaar kon lu mel lii ñu ngi koy ñaan nguur rek mu ñëw dimbale ñu defal ngir jëm Rasulullah gis nga ndox mi daaw jaar na fi teg na fi xeer def everything waaye daal still naa ñu ngi ñaan rek garage bi dal dina si àddu nee na amatuñu moto yu baax ngir yoon bu bon. suñu oto yëpp yàqu liñ dawoon ci nawet bi ba léegi may wax ak yow nii sama oto nga ne li ci gaar bi la jógee ko ma nga paak aw ma sax lu ma ko defee parce que bu set ma change bët bu set ma change biyaar bi yoon bi dalee ko fii kaw Johnson fii nii ba balaa nga àggee Latrikunda fu moto yi dee taxaw Amsterdam amul fenn foo xam ne fu baax ba Bambo teg sonn nañ sonn boo xam ne ni kuñ ci dimbali li ñu jël yéen tam nag ay TV ñu ngi leen a sant di leen gërëm wax dëgg ne yàlla parce que effort bi ngeen def nii dëgg yoon bi moom loo xalaatee ni yàq am na fa rek romb na lu yéen gis ngeen ko kenn du leen ko wax mi ngeen all right mu ngi noonu ñu ngi jégalu ci sound bi but of course li am solo rek mooy gis ngeen yoon bi ak kàddu yi ñu wax ci driver yi Modou Niang just quickly ci tënk rek yaa fa dem yoon bi moom yàqu na loolu moom du news foog naa ne ñëpp gis nañ li yoon bi mel but li am solo mooy ñi nga dem waxal ñoo dunda ci tali bi ak depuis nawet bi métti na te ñu ngi woote kilifa yi pour ñu def ci dara. yoonu Bundung bi moom waaye du yooni Bundung bi rek. waaw diggante Banjul area si boppam ñoo rafet la yoon. koñ boo fi dem yoon bi dafa nekk problème wala yoon yi mag yëpp ñu ngi am problème so yoon moom lu ñu war a taxawaat seetlu la fii si biir réew mi benn ñi ko am sax du yàgg mu yàqu te yoon ak lu ñu wax dégg na président bi du wax ne I think 1 kilometre is 50 something million xaw ma naka la ko waxee keroog so dafa seer loolu suñ koo defar naa mooy yoon rek pour yoon bi rek. waaw ngeen baal ma ñu dellusiwaat ci report bi ñun pour mu gën a leer ñu indiwaat ko gars yi dégg gars yi lu ñu doon wax ñu dem ñëwaat. yoon yi Bundung bokk na si xàll wu ñuy gën a jëfandikoo si biir réew mi tey jëlee ay Africa TV doxantu woon na ngir xool tolluwaay wi ak it waxtaan ak driver yi nuñ ko dundee rawatina si biir nawet bi ñoom nag seen jàmbat mooy yoon bu bon métti daa mu gën a métti mooy amuñ yoon ñu ngi ñaan nguur su dee mu ñëw dégg mu jàppale ñu ci yoon yi Bundung bii ndax yoon bi ñun sonn nañ kial yi sonn nañ ñu ngi appel si nguur mu ñëw dimbale si yoon ngir jëm Rasulullah defal nañ yoon ni ndax du ñun kenn ñoo ko moom su ko defee defal na ko askan bi yëpp ndax ñëpp fii lay jaar askan bi yëpp fay jaar du client du driver ifin moto nguur dafi lay jaar kon lu mel lii
ñu ngi koy ñaan nguur rek pour mu ñëw dimbal ñu defal ñu ko ngir jëmmi Rasulullah gis nga ndox mi daaw jaar na fi teg na fi xeer def everything waaye daal still naa ñu ngi ñaan rek ndimbal ci moom mu dimbal ñu ngir yàlla. Mor Diop di njiiti garage bi dal dina si àddu nee na amatuñu moto yu baax ngir yoon bu bon. suñu oto yëpp yàqu nañ liñ dawoon ci nawet bi ba léegi may wax ak yow nii sama oto nga ne li ci garage bi la jógee ko ma nga paak aw ma sax lu ma ko defaree parce que bu set ma ceeñ roulement bët bu set ma ceeñ biar yi yoon bi dale ko fii Kaw Johnson fii nii ba balaa nga àggee Latrikunda fu moto yi dee taxaw Amsterdam amul fenn foo xam ne fu baax nga ba Bambo aussi taxi sonn nañ sonn boo xam ne ni kuñ ci dimbale dañu jël yéen tam nag IITV ñu ngi leen a sant di leen gërëm wax dëgg ne yàlla parce que effort bu ngeen def nii dëgg yoon bi moom lool xalaatee ni yàqu-yàqu am na fa rek romb na loolu yéen gis ngeen ko kenn du leen ko wax mi ngi nii kon nag ñun nañu nguur dimbalee. ñoom nag ñi ngi ñaan nguur gi ngir mu dimbale leen si yoon wi leen. yoonu bundu baaxul loolu moom di efficience la waaye every time ñëw na moom si biir nawet bi nii ñëw na fii mu dugg si ndox yi tii lépp ay tawta la mu confirm yoon bi mu ne leen very soon waaw every time ñi ngay ñëw di wax di natta every day dañuy gis ñu ñëw di natta noonu waaye natta itam taxu ñu teg nañ xeer fii cause baa ngi ne la ñu teg ñu won ñu ko waaw yaa understand di ñaanaat daal mu appel ñu wan ne mu ñëw dimbale drive bu baax a baax. Modou Mohamed Niang Eye Africa TV. all right mu ngi noonu ci li nga xamante ne mooy report bi ñu Modou Mohamed Niang defaloon gannaaw bu mu demee ci Latrikunda gis yoon bi nu mel yooni bundum ak fi nga xamante ne mooy ba Serekunda mun nañu wax ne ba beneen side bi fii nii yëpp yoon bi dafa yàqu ay pax moto yu bari yàqu gis ngeen melokaan te li sax tane na because of taw bi xëj naa ñëw tuuti fan yi nii bon su fekkoon ne taw na daf doon gën a doy waar nit ñi nag ñu ngi sonna bu baax léegi ci yoon bi moon ñang yaa ngi doon jéem a wax ci li nga wax ak gars yi ñu ngi sàkku ndimbal waaye tamit di joytu li nga xamante ne mooy situation yoon bi is just nekk na situation bi gis nga lii yoon bi yëpp daanaka nii la mel from Latrikunda ba Bambo daanaka yéen bi yëpp a yàqu. la nga ne from Coast Road kon jeex na. ba Bambo acca boobu waaw waaw fii tamit waaw pax bu rëy moom fi waaw driver yi ak nit ñi ak faa jaar ifin ak tànka problème la pour nga dox fa waaw si yoonu nga xam ne ni ak capital bi mutut sax 10 kilomètres dafa yéeme tamit dafa xaw a doy waar wala soo dee woon ne second city comme ba nga koy jox ñu si am yoon yu mel nii dafa xam nga mos wax naa la fi ne yoon bi yàgg la depuis time AFPRC la gars yi tabax yoon boobu noonu waaye fu mu nekk ni yoon bi màgget na te yàqu na te ñi ñaa ngi koo jàmbatu gis nga bu ñu doon doxantu boobu démba sax da ngaa gis ku nekk si moto nañu wax leen gars yi ñi dimbala ñi si waaye nag absolument gis dajee neen fa ñoo xam ne ni wane neen ne ñoom ñoo war a amee contrat gi yoon bi mooy SS waaw ñun li ñoo jéem a wax sax mooy contrat bi xam nañ ne lii liggéey bu yàgg lay doon waaye at least ñu yoon bi mel war nañu ñëw sax ñu fatta pax yi wàññi li nga xamante ne mooy jafe-jafe yenn pax yu fa nekk moto yu fa yàqu ci yoon bi ren ay kàmb du pax de non am na pax ak kàmb du benn ay kàmb la am léegi kon ay waaw xoolal xam waaw waaye ñu ngi si daal waaw compagnie bi waxtaan nañ ak ñoom gis nañ la ñi ngay nata waaye ñii ñi nga wane ne daaw ba ren ñi ngay ñëw di nata di dem laajte naa ñooñu nag SSTP waa compagnie boobu ñoo ko war a defar démb sax gis naa ñu yóbbu fa seen grédé yeneen kàmb yu mag yi ñu ngi ko jéem a sulak yooyu noonu gis naa loolu ak ñu ngi koy nata wane ne daal ñoom ñoo war a jël contrat bi commencé ko liggéey ñu ngee nata waaye comme loo wax dafa nit solution daar parce que pax yooyu dafaa yaaxa moto nit ñi ñu bëri seen moto yaaxu neen bu ko sax ñuy jëfandikoo yooni bundu boobu te mu nekk si yoon bu mag la si dëkk non am na yoon tax benn pax bu nekk ci garage bi fii ni ndox bi foofu boobu depuis daaw ba loolu mu ngi fa bu tawee dafay taax moto yi nit ñi kenn du ñu fay jaay sax man dema leen dee yërëm te yoon bi dafa foofu diggante boobu dañ ko waroon tëj because moo connect ak yooni Sukuta bi mu dem yoon bi dafa ñëw ba foofu ñu stop loolu contracteur bi xam nga lan la fa xalaat loolu moom mooy problème bi waaw foofu di gën a nekk pax rek waaw mu gën a nekk pax si noor bi yëpp mu fa maam comment waaye foofu moom président bi gis na ko because after bu vice président génne moom bu mu génnee ñu nag moom foofu leen jaar dem gis na ko yes ànd ak directeur NRA yëpp gisoon nañ ko ñoom ñëpp waaw bu ñuy teg xeeru OIC road waaw boot baa ngi foofu ak lii bu mu foofu waaw foofu ñu ngi la wan ne yoon boobu dafa bokk si OIC projet bi waaye tey boo ñëwee ba egsi foofu yow projet bi bu defaree yoon bi ba nga egsi bundum sa moto bi bu wàccee war a egsi yoonu bundum bi di nga xam ne yoon biñ defar na le baaxul fii li ma ciy wax mooy amul Gambien bu umpalee li xew ci yoonu bundum bi te kon jàpp naa ne dafa war a nekk immediate response
pour indi solution pour yoon bi ñu defee ok li nga wax bu dee dañ koy gratter sax waaye xam naa ñu bàyyi noonu rek waaw exactly because dañu war a dugal suñu gan bi ñu waxtaan ak moom incha allah ñu jël short break waxtaan bi day continuer léegi ak suñu gan waroon na teel a ñëw sax ak yu mel noonu but you know fukki waxtu mu ngi jog a jot su ko defee ñu dugal ko waxtaan ak moom nag ci lu am solo ci tolluwaay réew mi ak tamit wàllu politique du mën a ñàkk ndax politicien lañ dalal tey ci programme bi incha allah ñu dem ñëwaat léegi di ongalar bukulu pies nyana jin pesien Gambia di untunda nunkana ibu chunka kanata puitsa uchaki nja ibling tu katiba itim banya di kwe kanjaka National Health Insurance Scheme unchiwi kong kana ipies nyana jin di unu chak di pli ogos nguano gumil ngetab ningetab koi kajurar pesien Gambia purnyano nyana ntefitirek neka bichunka di kon unyatatwi kon koya capital force di nyani mlesi abuknati wala abajugul chibukunti abe kaul wala nula pniu chakulon ane tefnati Gambia ti akapnata ti kon charwi ni jeje kakata mbukara wala kandantiol wala passport wala kakata katukandi karu wala kakata kimleski ka gutna ikata wala kakata kan tuluki na tefnati au jaka resident permit wala kakata mchatinda wala kakata nos o alkalo attestation jejan ko eknata kitapki tiban katimo kujabut familu bukan nata tikon charwi bukatipke tiban katimo di kampendi uchimngal me irimimpe pijentati koi mkapuru 1025 ikurai apni pesien Gambia ni ba mobare biki bukul di kanyang PS ujaka UNICEF. Good morning. We are back again to bring you another brand new edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. Place bi ko jox la amat problème du area rek man loolu la len wax. ministry bo am naa fa ñoo xam ne bay neen ba bëgg a dee te ay masters leen am te ñu ngi si ministry bi. ndax soo gisee nguuri Afrique ñu bañ a wàcc lu ndee yaaxaa moo dee bëri ñun soo seetee sop region fii seen Gambia moo gën a seer fuel diggante Gambia Sénégal $15 different $16 different. soo ñëwee nga ne président Adama Barrow Gambia ultimately dañu dëgër bopp wax naa ba sonn. Good morning. I'm ready for a good day. Morning. All right, welcome back, and thank you very much for joining us. And yeah, we are now into the final part of the program. That is, of course, where we will talk to our guests on some of the issues that are at hand in the country and others. You know, and as always, we are so much glad to be inviting stakeholders and different leaders from different sectors to discuss on the state of the country, and that's why today we are here again with our guests. su ko defee mbokk yi ñu gërëmaat leen bu baax a baax ci ni ngeen ñooy gunge saa yi nekk ci jotaay bi ñu yegsi ci beneen ponk bu amati solo mooy fi ñoo dalalee suñu ay gan ñu waxtaanee tolluwaay réew mi ak seen gis-gis yu bari yi nga xamante ne yuy am ci réew mi la tey suñ gan ci jotaay bi mooy docteur Ibrahima Jagne ñu gën ko xamee Baye Birane of course moom moo nekkoon ki nga xamante ne moom moo jiitee woon All People's Party ci wàllu politique waaye tamit ñu wax ne docteur la of course professional docteur la waaye ton politicien mu dugg ci Gambian politique bu yàggul ñu gis ne depuis boobu nag ak léegi ci fan yu passé mu déclaré ne bàyyi na parti bu mu jiite woon léegi join na parti bi di PDOIS ñu gën leen xamee doy mooy parti bi nga xamante ne Halifa Sallah moom moo ko jiite
loolu la ñoo waxtaan ak moom lan moo waral dogal bu mel noonu waaye tamit dinañu waxtaan ak moom ci tolluwaay réew mi ak tamit taxawaay nguur gi surtout ci yitte Gambien si naka la ko gisee yeneen yi nga xam ne du ñàkk bu ñu waxtu mayee dina mën a feeñ ci waxtaan bi docteur thank you very much ci waxtu bi nga ñëw ci programme bi nga xam ne ñëwoon nga fi bi nga teel a déclaré ne dugg nga ci Gambien politique te ñu amaat la fi mbégte la ñu nga waxtaan ak Gambien si surtout waaye ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñu lay seetaan ci réew mi ak ci diaspora bi. waaw jërëjëf Amadou su ma ñëw fii toujours dama de kontaan te maa ngi toog leen déglu ki ngeen di wax yu am maanaa la kontaan bu baax xam naa ne di nga ma amal yenn opportunité su ma ñëw fii indi future maa ngi nuyu askan bi di leen wax ne yéen a ngi déglu programme yu am maanaa dëkk bi li fiy jaar Eye Africa TV yi si ëpp yëpp ñoom la ñoo wax kon nag maa ngi leen di sas ngeen déglu programme bi. every time jërëjëf incha allah yaa ngi ñu fekkoon sax si point bi nga xam naa la may nga comment ci doolu parce que gis naa ne diggante Afrique ak Touba bi surtout France ak yu mel noonu du ñàkk boo si bëgg a comment tuuti rek da laata nag ñu dugg ci li nga xamante ne mooy ci biir bi ñu yaa ngi gis président Barrow war naa dem bokk ci négociation team bi nga xamante ne moom la ECOWAS yónni pour indi jàmm diggante ñoom ak Côte d'Ivoire parce que dañ téye seen ay soldats ba tey ñu jàpp nañ ci war a waxtaan. noonu naka nga gisee taxawaay ECOWAS. waaw gis nga dafa am lu dal man dama ko def toujours rek. Afrique ñun ñu ñuul lu ñu dal. di dal Afrique ne xeet ñun suñu xeet li ñu dal dalul benn xeet dafa daw yaram te ñu wax ne ñooy jiite benn tey gisuñ loolu te duñ ko gis because they are brainwashed lii doorut léegi this is 400 years ago. tubaab bi ñu fi first dañu indi missionaries to just to look seet dëkk bi bi pare ñu indi church yi ñu tam ñu establish bi pare ñu indi by 1835 Lord Macaulay in the British Parliament mooy the only way to defeat Africa because Africa was a big country amuñ woon these small countries was to psychologically brainwash them and make sure they lose their self-esteem. We've lost our self-esteem. We need to regain it. By cultural revolution moom la ñu si dëkk all Africa because dañ xeeb suñu boppa bëgguñu boppa xamuñ suñu boppa the so-called leaders all over Africa today gis ma kenn xëy na Malawi they are doing better I don't know xanaa unfortunately the ex-president Rwanda ex-president Magufuli mu defoon na something you know why Tanzania why Africa li ñu daal ma la some example gis nga dañu wax ne imperialism neocolonialism nothing has changed because if you control the mind you don't have to tell me you don't have to tell the person what to do daf koo def our minds are controlled ma ne su ay fi ñëwee ne defali I'll give an example. Why did you have the 1981 coup d'etat? I don't think the Gambians have thought about it. Man, they hell at now. Li xew mooy bi IMF waxee Jawara government or you have to restructure. There are too many Gambians employed in the government. Re-entrenchment, as they call it. You close PWD. Public Works Department, you repair tally. They train Gambian skills people. I mean, Ben Skill Center fee. Mechanics at that time, they were trained. They were trained in at the PWD. Carpenters, maçon gi, ñoom ñu fa lañ doon train. Ñoom ñu géey leen close the public works department. What happened? Each year ñu ngi Tambambalu, ndaw Tambambalu before Kukoy came to advantage and we had attempted coup d'etat. You know, and at that time we devalued our dalasi also. And that has been going on. Yeah. So-called technocrats. No problem bi. Man, I must apologize, may I call a politician. I don't see myself as a politician. Because African politics is labeled with corruption and deception. If I offend enrich Bopam, man, I'm different. I've reached at the pinnacle of my life. I don't come here to enrich myself. What happened during the campaign? Man, so my elect as president, I give half of my salary back to the people. I don't need it. Greed, more you get in as human greed, because humans are always greedy. Man, I'm not rich, but I'm content. Doilu. So those, isn't that, it even goes back as far as, you know, after United Nations, the Ghana Question Program. Yeah. You know what happened to Patrice Lumumba? He was on the watch of the United Nations because Casa Vuvu or whoever, because Belgium, Ghanaian troops were there to protect him. What happened? What happened? They took him out from the Ghanaian troops. Yoboko, Belgian soldiers, Reiko. That's what happened. What happened to Nkrumah himself? Yeah. Nkrumah, an African, Pan-Africanist. He was
He was focused, you know what he wanted Africa. Absolutely. You know, demal Vietnam to negotiate peace. For what? Yangi desa de kabangi hif, yangi sona. Why do you want to go to Vietnam? They cannot settle to their war, their own war. That's why the African leaders today should be very careful. We should not be engaged in this Ukrainian thing. Let them fire themselves with nuclear weapons and leave us alone. This is their own war. Okay, all right, interesting. Intervention la parce que xam naa ne mu ngi doon seetaan ci waiting room bi moo tax ñu mayoon ko mu chance mu comment ci loolu. But coming back to realities yi ci réew mi. xam naa ne yaa ngi follow developments ak yu mel loolu. But balaa ñoo sax xëy na foofu ne ñoom ba ñu force doore rek sa wax nga doo politicien but of course ñu bari dañ lay jàppee politicien parce que yow yaa jiite woon APP All People's Party bu yàggu ñu gis ne. ci benn press conference nga ñëw nga déclaré of course ci élection bi da ngeen demoon àndoon ak PDOIS nga gis ne wiir leen élection bi depuis boobu ndaje bu ñu def dañ leen fay gis ba ci last press conference nga déclaré finally bàyyi nga parti bi nga jiite woon yaa ngi léegi ci doy as a member décision boobu lan moo ko indee. waaw man utuma nekk njiit bugga naa liggéey ñi nga xam ne dañu ko rey liggéey saa ngi fàttaliku during the nominations dama dem. Even my father sax gunge naa ko. waaye duguma sign. Cissé dama dem moom ñu sign. mu ma nekk si booram. Khalifa di same thing bi ñu génnee waa docteur Dia ñu ngi koy gis ak Cissé ñu ngi koy gis fu mu toll may leen man ma bo rek ñu unite li tax ma def loolu mooy I wanted us to have an alliance with Doy in it Cissé in it ñooñu ñi nga xam ne ñëwoon si table bi. Doy ñëwuñu woon waaye we were talking about it. Okay, so bi ma gisee ne at that time Khalifa kii Cissé ak man ak may fàttali rek ñoo fa woon alliance bi and ñoom ñu reject leen te man dama bi doon suma nomination xam nga li xew biñ signé that MOU the day we had the alliance formed ñu ngi toog ñun ñetta as parti des may ne yéen ñaar yéen am problème man génn naa si I don't want this leadership. Why was that? Because bëgguma ne fu am this man ku jiite rek. ku jiite rek ñoom ñaar because they are all for the same thing alliance ku jiite woon ñoom ñaar satisfy na loolu tax may yéen des na si yéen ñaar may ne yéen ñaar ñu ne ma kon yaay choose yaa di kingmaker may ne all right and I decided but I'm not going to say this is on here because it never came to fruition. Waaw so ni saro pour lifin ko so waa gis nga li xew rek ñoom tam ñu dem ñu reject seen nomination then I went to the executive of the party may leen listen lii xew na ñoom ñu ne well then go to Doy because we are negotiating on the ground with Doy so let's go to Doy and that's what we did and even after that sama call naa Cissé laaj ko ndax bëgg naa ñëw join man ma noo man join ma benn waaye gis nga li xew that wasn't true. I'm not trying to castigate him waaye loolu moo dëgg we all know it's not true waaye li tax ma génn gis nga mu dem loolu moo support Barrow di waaye yëguloo loolu. waaye déclaré yaa ko openly de wala. Have you seen the resignation of the party? Well, of course, of recent, some members. Yes, of course. Why? That's reality. Afterwards, what's his name? Mendy, who was the founder member of the party, Mulifin withdraw. Apparently, there was in the news, in the media, near Barrow vehicles for people to provide. Deny those allegations. Deny. Why? Man being I was very faithful to him. My doctor, I offered him, you can lead the party. You can lead the alliance. I just want to discontinue. All right. Coming back, that's what to the decision. While he held me, man be my All People's Party. As I my putuma pour nekk leader. Dama fa ñëw as an ordinary member to support the party. Nit ñi liñ xamut man I've been in medicine for more than 40 years. But 1973 in Serekunda ma gis Khalifa wax si mbedda yi. I was looking there. Ma gestu ma ne man politics neex na ma de waaye I was decided to do medicine. Ma dem Spain maa ngi study medicine. I was reading books and I'll name them. French Fanon, Rachel of the Earth, Susan George, How the Other Half Dies, Patrick Lumumba, Life of Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Freedom, and a lot of books of Nkrumah. Even Mao's book read now. But I focused on medicine. So all these years I have that political thing in me. And therefore I have come with what I call the post-colonial traumatic stress disorder. Post-colonial traumatic stress disorder. I'm coming to your question. Okay, another thing was the imperial foreign aid syndrome. Believing that foreign aid mo ñu soxane lolu du dégga dañu nax rek. Another thing mooy our lack of self-esteem. Lolu yeb lu tax we have been brainwashed psychologically. The African cannot think for himself. Lolu mo ñu gëten. Okay, so lu tax ma bàyyi parti bi. Ce qui est nga parti
as an honorary member gars yi gis na ne kii def ñu moom baax na ñu def ma député parti leader fekk Gumba moo fa nekkoon ok ñëw nañ fii interview Gumba de moom mu ne moom dafaa bàyyi because am na some issues with the family and that was we all personal we all have this ma ne ko ok mu ne waaye da ngaa stay ma ne ko so mu ne ma da ngaa stay and then what happened I don't know whether all the parties did this waaye ñun suñ parti bi APP suma parti bi woon APP ku bëggoon nekk ni executive position for example party leader deputy party leader president and so on da ngaa apply especially the party leader and I applied I was deputy party leader which I was appointed by the executive waaye ñu demee congress bi ñëw nag I still continue as deputy mais bi ñu demee congress na ñu def elections and applicants came and I was selected to be the party leader the constitution of the party and the trajectory of the party was exactly what I saw and what I wanted waaye when it comes fekkee ñoo ne mi gis deviation boo xam ne man accepte ma ko boo xam ne man accepte ma ko nekkut ak li ma gis believe ma na suxati dëkk bi den may leen sorry. Deviation from kan wala from who? No, deviate from the trajectory bi nga parti moo tax ma dugg si parti bi. kan moo deviate mooy sa executive member si wala sa vice bi wala. No, man amoon vice sax so I was doing everything. We had no vice because I mean the executive was not fully living because amuñu woon all positions filled. Okay. There was no vice. Okay. kon parti bi mun nañu was not well structured. No, it was well structured. dafa nekk ne the problem was ñi amuñu woon applicants yu ñëw. ñu ngi ñëw waaye they didn't fit to be satisfying the criteria being put. pour ñu nekk in the executive or ñu nekk deputy party leader or president or whatever. Okay. Well, Guma was the party president after being by. Then his deputy is now the president of the party, Dr. Sow. So li tax ma bàyyi mooy there was a deviation from the trajectory that I think the party was on. So loolu amee nag I have to part. te lii discuss nañ ko. People think that I just that day my present suma resignation. That was the executive knows. No, we've talked about it at the executive. ni man dinaa bàyyi. We talked about it without any remorse. In your decision dafa apparently su ma la déggee dafa mel ni da nga sóoraale executive too much but fàtte ñi la gomoon ci parti bi nit ñi ñoo ñu parti militant si est-ce que bàyyi nga ñëw ñu xel tamit. bàyyi naa ñoo ñu xel when you are making such a decision. Yes, bàyyi ñi la gomoon ne yow with your leader si parti bi dina dem. waaw bàyyi naa ñoo ñu xel waaye su fekkee ne maa ngi si executive te executive bi ñooy represent the masses ñoom seen décision lay jël the majority thought that things have to change boo xam ne man appreciate ma ko personally appreciate ma ko. So I manly believe they have left the party, but there are people who still, and they've called me. Foo nekk laa nekk dañ maa wax and I know they either they officially joined DOI or they are waiting to join DOI waaye xam naa ne. bi nga gisee ci doxalin parti bi lu la neexul ndax ba yan jéego nga jël wala effort yi nga amee pour gis ne li taxoon nga ñëw ba nga nangu ñu jiital la ci parti boobu loolu dellusiwaat wala nga fexe loolu gars yi topp ci loolu or else. yow ngay leen damay dem est-ce que make nga any effort or engagement within the party executive level. Of course ba gars yi déglu la wala ñu bañ. Of course di nga wax ne discuss nañ ko at least mun naa xam ne at least eight weeks. dañ dee am by weekly. by weekly meetings of the executive. At least 8 weeks discuss nañ lii. way forward for the party. and and everything was not in line with how I see the party. Okay. am na lu ma dee wax. ma ne soo nekkee béy nga dugg si gétti xar. su yàggee da ngaa mbee comme xar yi. otherwise they kick you out. loolu lan lay firnde docteur ci ki déggul li nga wax ndax parce que ñu bëri la ñuy wax rek mooy ne tey APP ñu bëri dañ gëmoon na sax du parti buy dem. waaye yow bi nga fa nekkee am na ñu amoon yaakaar. ne lii xëj na mun naa indi leneen ci gis-gisu nit ñi luñ mun a gëm waaye boo toogee tey wax ñi fii ne béy bu duggee ci biir ay xar bu yàggee day cëppi comme xar yi wala mun a tekkaaral xam nga xar moom bëriwul affaire béy nag moom dafa bëri affaire loolu lan lay firndeel ci ki gëmoon APP démb te mu yaakaaroon ne docteur mun naa change scénario bi li ñuy wax fii léegi ci politiciens si ak technocrates yi li ñuy gëmloo ak li ñu mun a soppi lu wuute la. waaw li ma wax rek lay waxaat rek soo nekkee si groupe da nga am constitution dina ngi set et trajectoire la ngeen demee su wéccee ko boo xam ne
demuta yow li nga bëgg li nga expect nga career bi you best to step down. dañ ko discourse. soppeeku bi dafa àndut ak loi yi ngeen tegoon dañ dem ba ci biir gars yi bëgg a bàyyi loi bi ci boor bëgg a demee lu leen neex wala yow da nga jàpp ne loi baa nga fa waaye ñoom pare wu ñoo dox ak loi bi wala lan la. loi baa nga fa. waaye they are in the executive am nañ right pour express their opinion and ñu discourse ko. so biñ ko discourse 8 weeks ñu ngi discourse about this leadership. ñoom dañ bëggoon yow nga génn ci leadership bi. well am nañ wax loolu because ñu ne parti bi demut. lu mu war a demee xaalis amut. we had problem raising funds loolu mooy dëgg funds. xam parti bu ndaw rek la. we had fund raising funds. so ñoom yaara jeeko am na jël nañu ay jeeko nag jeeko yu bëri sax. li ñu war a mel ni wrestling contest of ñoom Kinde Lam and other people waaye yëpp they didn't come to fruition. so yes. and there are other things yoo xam ne I mean this is party issue du borom xool fi waaye li ma la wax rek mooy there are things that were happening that I didn't want to continue. léegi very interesting. docteur léegi lan nga gis ci PDOIS ci doy wala Modou Niang di ñëw l'attempt ci parti bi dem nga resign because most of dañoo gis nañu ne ñoo wax ne ok dañoo bàyyagum for a certain time dañu reflect over political party yu fi nekk but you of course still nga align yourself with the PDOIS party so lan nga gis ne li la tax gëm ne is the right place to be ak tamit ci gëm-gëm yi nga am ne loolu moo war a soppi doxalin réew mi loolu mu ngi ci parti boobu. PDOIS ay ku fa dugga réew mi dafa ñor bu baax surtout ñu nekk si exécutif bi PDOIS ay ku fa dugga réew mi dafa ñor bu baax. loolu parti bu nekk mun na ko wax. déedéet yu ko wax duñ ko def it's obvious loolu yow may 35 years yaa ngi wax the same thing you gain the trust the same thing 35 years more than 35 years yaa ngi wax the same thing di wax naka dëkk bi soxla yaa ngay improve nag di wax ne this should be done ma ne it's obvious Halifa and leadership of Doi they are very consistent they are not corrupt they could have made millions man xam naa loolu from all these years they've been 35 years all they could have done suñu bëggoon a am xaalis is lobby the socialist countries and get money. But they stuck to their agenda. This is the Gambia. This is what we want for the Gambia, and we are not going to be corrupted by anyone. And that's what they did for 35 years. Ban parti moo def loolu si dëkk bi. 35 years boobu doon lan moo tax askan bi gëmu leen ba teg leen si bopp réew. Waaw that's the question. xam nga Gambian process is very unfortunate and let me just make it a very short thing. bi ñu demee campagne man jàng naa lot ci doy. gis naa ni ñoo demee xam naa seet ba everything lu nekk rek am na positive ak négative gis naa yëpp fu ñu dem jóg fa rek wala fu UDP dem jóg fa rek di incumbent yooni fa ñu jox ñu xaalis the Gambian voters are still ma jësa ko maala jox ma $1,000 jox naa la sama carte du ma change loolu because xam nga dañu gëm yàlla gëm islam ñu I just mënuma bi sama mënuma la jàmm ko jox ma pare they are buying votes it's obvious ñun nag duñ def loolu dool di def loolu dafa ñu wax ne dëgg bi lii mooy dëgg bi and Halifa said it very clearly people heard our message very well ma ne dañ daan dem 3-4 in the morning 2 in the morning on the caravan ñu des dëkk ñëpp génn alkaadi yeeg imam yëpp ñëpp génn si I was shocked I couldn't believe that if that was done during the day big crowd dëkk yi ñu dem big crowd 2 o'clock 3 o'clock dañoo dégg li ñu wax dégg nañ ko and Halifa said ñu dégg nañu but they didn't vote with their mind they vote with their hands that's a big difference. What does that mean? soo vote with your mind da ngaa xelaat li nga xam ne mooy soxal dëkk bi ki laa jox nga xam ne ki laa jox saaku maalo tey jox $1,000 mu jeex in 2 months daf laa fàtte or 1 month daf laa fàtte loolu mooy am te loolu mooy am since time Jawara léegi lan xam nga dañu war a soppi doxalin the bottom line is this country all of Africa we need to change doxalin lañu war a soppi first of all man li maa wax we need government bu ñëw there are things you have to do you have to have massive educational policies education not only schools the whole country ñu wécci suñu doxalin suñu xelaat ma ne I know there are Gambians ñu nekk abroad ngi bëgg ñu si dëkk bi but they are afraid to come seen own famille ñooy leen jur jaay yow su nekkoon nga doon wecci éducation bi balaa maa ñëwaat si doy parti bi si boppam yow lan nga bëgg a teg si table bi for the education skill centers number 1 xam nga maa ngi read benn document 1993-94 this is very close to Dara Jammeh jël I think the Kanifing area dañ ko declare on industrial zone
you know dañu advice loolu ay def leen where is the cart, put the cart before the horse. Yo, balanga dika industrial zone, balanga you want Gambia is going to be Singapore. Where are the skilled people? Bera GTT I'm of you also get the mundo fair for job. Bera GTT I'm of you. Just as money, we all know Karamange Deklu Dumaturam, been a very, very interesting Gambian investments and building projects all over 7 African countries like the Gumwate. Okay? Munsideka be Gambian. Mune, his skilled employees, 90% are non-Gambians. 90%. 90%. Skilled centers, even like they are private, they're too expensive. GTTI is very expensive. Why did the Jawara government not have maybe 100 GTTIs free? Jolen stipend Halay Janga, Jolen had New Janga. Jawara government go ahead. Jawara government, PP government, all of them. Barrow government, all of them. All of them among foresight. Among foresight. A country should be run on for. I predict. If I am setback, munta hamdi hew. Why munga imagine? Why munga anticipate? Dika bo dem karam. Dafa am skill level why? Kuruma bim jele. Man na bim nekke Ghana. I was in primary school. I remember. Gambians were sent to Ghana to learn carpentry and masonry. Moko no sponsor. Lolo mo giten kwabi. Because Ghanaians saw that he was not concentrating on the Ghanaian. What can I say? Ghana's independence is not worthwhile, unless the whole of Africa is free. Absolutely. Yeah. Well, yeah. And then Manhamna, Gambians do give them Ghana at that time, carpentry, electrician, mechanic, for you then jungle. He gave Guinea $10 billion dollars. Put on the be France you know, take Guinea def more is right thing. Some mention about the echo. The echo being Hamgen, it was designed so that we can get rid of the safer. Unfortunately, the Francophones get deposit more than half of their GPD earnings to France. You tight to pay that. Why? They print the money, they control their economy. Yes. Why? Yeah. Africa, and our technocrats are seeing it. They listen to IMF. IMF should give a loan to a non-African country, 1% interest. African, 10%. Yeah, that gap. We can guarantee our natural resources. So okay, we guarantee our natural resources. Gambia. Gambia am nañ geej. Li ci nek yalla rek moko River Gambia bi after colonial era lu tax mu dé. Xam nga England lu fa amone in the 1890s you know river transport and still functioning for tourism. We have a long river. This road B highway is good. Why do we have along the river? Bridges, and feeder roads, so that the traffic on the river you can use, and the feeder roads to the main road. Okay, that's one of the things. All right. Coming back to ñu ñëwaat ci doy. man ci parti bi laa bëgg a ñëw. Parti bu nga xam ne nii 35 years yaa ngi wax mu ngi waxal nit ñi lu leen a jëriñ waaye nit ñi duñ dee vote by mind they vote by hands. 35 years nit ñi mënu leen a déggal yow sa dugg si fa lan nga foog ne war nga mën a change ba nit ñi déggal kii di doy ndax foog nga ne tam loolu dina ci àgg. Well xaw ma de yàlla moo xam waaye Mamadi Quran dugg na fa man dugg naa fa there are other people intellectuals coming. foog la dinañ change di wéy. I don't know loolu man moo ko decide ñoom des na si executive bi ak the masses ñun dañoo présenter suñu ideas man de su ma fa demee naa wax what's on my mind. am so Mamadi na wax li ko ansuma. waaw monsieur Dieng ku yokkul nag da nga wàññi. da nga dem da nga war a yokk dara. boo yokkul wàññi loolu la ñuy séntu because comme ni ko Amadou waxee xëj na ñu bëri li ñu doon xalaat mooy ku jógee nekk secretary general and a party leader of a party bu jógee ci parti bi nit ñi dañ doon xalaat nga sampa sa parti boppa waaye defuloo ko da nga dem join parti bu nga xam ne yàgg na fi wax nga yàggaay parti bi kon boo fa demee rek xayma nañ ne am na loo war a yokk ci parti bi looy tax nit ñi yaakaar ne 2026 nit ñi dinañ gis ne am na lu yokk ci doy. waaw loolu man believe naa ko 2026 dëkk bi dafa ute I strongly believe that 2026 the Gambia will change for good xam nga fu ma jógee nag te ma yaakaar ne doy si ñu ko change laa bokk li nga wax dëgg la am naa yaakaar naa si yokk dara waaye am not going to go to dictate damaa dem I told you damaa use my ideas ànd naa ñoom si campagne bi gis naa some positive things and I think some negative things dañoo toog waxtaan maa ngi si doy I'll go with what they have their constitution. Okay. Mais doy member. All right. Finally, ci doy because they want to move on. Time back ñëw xala because you have engagement as well. Yes. But then finally ci leadership bi
Halifa moom fa nekk soo mën nañu wax ne daanaka politique moom daanaka mu ne doo siikare Republic Office leadership bi ci Halifa war cee wàññeeku of course ñëw nga si addition Kura ñëw na waaye ndax loolu du wàññi dara ci parti Gambien si nañ ko gisee ak Halifa nu mu mel ci Gambien si am na ñu ko gom lool dantu ne duñ ko votal waaye bu waxee ñu déglu ko ñu wax ne borom xam-xam la de mu taxaw waxoon na élection bu passé moo nekk last chance passé na joxuñ ko te loolu moom mu war a donte ne mun a du nekku ne dafa resign dafay ñëw ba léegi mu ngee wax bu waxee waaye politically pour mu seek public office du ko def ndax loolu jàppalo ne na wàññi dara ci parti bi non man moom clearly wax ne du dem du seek election waaw du dem taxaw waaw public a député or president candidate why he's still a very active member and still the party leader okay he could be I don't know I'm not sure where this is compatible with what they have because Doi is Doi there's a secretary general and party leader mom is both just like I was both I don't know what they have in their package ñoom ñoo xam but things are evolving te believe naa ne Halifa he'll give 100% of himself to the party continuously except that he will not participate in election li mu wax ko du nit yi wax waxet nit na wax waxet de waaw moom believe naa li tax muy dellusiwaat moom is something of tremendous importance te moom bokk na ci li tax sax nga feel ne war ngaa dem ci parti waaw of course ma ne Halifa in the 60s how much 68 la fa mu ne mu nga dégga Stokely Carmichael later became Kwame Ture in Guinea he's an American Black Panther I think whatever they call he's ñëw Crab Island mu wax mu from that day he was a teenager si la feel ne is dedicating his life loolu ñun ñana def loolu suñu bopp kana def loolu Halifa is the right person for this country unfortunately absolutely decided otherwise yes léegi ñu ñëw ci tolluwaay réew mi of recent I know you've been following developments tamit xam naa sax ko ni ma ko waxee suñu amoon time nañ ñoon laal ci State of the Nation address yi président bi dem na ci United Nations General Assembly ak yooyu but hopefully we'll do that next time but ci réew mi toll in terms of insecurity bu ñëw wax reyante bi ci dëkk bi yaa ngi koo dégg ba tey ñu bari tiit situation bi nu mel as a trained professional doctor ñu yaa ngi blame drug and the young people ci loolu ñu bari jàpp influence drogue bokk na ci loolu tey lan mooy sa analyse ci situation xam nga dafa am luy xew loo xam ne education department gisuñ ko léegi xaw ma yow de man suma doom ñi nga xam ne de school age suñ génnee 7 du ñëw ba 7 fu ñoo yaroo ku leen di yar teachers they just want their money you go to the school and see what is happening their friends are teaching them seen peer group and their teachers ñun ni ñu suñ parents jaree ñoom amuñ loolu xale bu yarut nag si kër du xam li mu def si mbedda li moo jàng mooy li mu xam si mbedda la dundee moo foog ne mooy his life ba pare what is worse suñ parents yi we are giving our children this mobile it's very good if you want to earn knowledge man su ma dee waatoon school du ma jëlee benn textbook everything is here as a doctor du ma jëlee benn textbook everything is here I'm telling you waaye xale yi soo leen joxee mobile the first thing they look as chit chat with their friends up to 2 o'clock in the morning duñ nelaw or you just even go to pornography and drugs ma ne yow it's education li ñun fi ñu jaar suñu doom yi jaaruñ fa li ma wax rek nga bàyyi kër 7 in the morning doo ñëwee 7 evening or 8 amoo chance pour toog ak sa parents waxtaan pour ñu wax la nañ àdduna ñu léebal la exactly amatut soo li nga xam rek mooy li si yoo xam ne ñoom dañoo jàllale la dem seen yoon demande money jeex na I know that li xew mooy education yi war a stop di wax ne di school si wax ne xale yi foog ñu dem studies ma ne ñun demuñ studies and we pass our exams all levels we pass them common entrance we pass them we flying colours ñi dañoo di fail in fact it doesn't make sense yoo xale bi ñëw school nga ñëw maa bi kër 7 o'clock waaw 7 ba 7 waaw dem 2 o'clock xëy na mu am break 11 2 o'clock mu am fin school tëj mu toog si classe bi nelaw tuuti mu ngi xiif nga nee na stay ba 5 study naka laa jàngee but the incentive is for the teachers to get paid because xale bi nag dafa fay obligatory foog mu fay study time it is nonsense it's not correct ñu ngi tocc xale yi our future generation bi it's not going to be good. It's not going to be good. We are all seeing the signs. Ñu commit crimes yëpp they are all young people. exactly young people boobu laa bëgg a ñu tax as a doctor tey. nga drogue bi foofu abuse of drogue ñu bari ñu ngi wax ne waaw gis léegi xale yi ñu ngi koy macca. am na amul benn implication waaw tey yow as a doctor tey xam naa ne xëj na sa hospital yi da ngay mun a am patient yu nga xam ne
nit dina am doomam mu tàqale ko sago mu ñëw fa ñi foog ne feebar la fekk drogue la use ak yooyu mu mel ni yéen tam tey jot na pour ngeen wax ñi problème bi docteur pour solution mu am. waaw problème boobu wax naa ko léegi. gis nga léegi da ngaa seet di bottom. di root cause mooy xale yi yaruñ leen mënuñu leen a yar. ren bi because they are influenced by their peers seen classmates by teachers who are not teaching them behavior, they are not teaching them how to live in society. They just come and teach them what the English, math, whatever. Okay? So ñoom suñu génnee ñu ngi jàng what their other peers are doing. You can't with them jaay they know how they can have the drugs. Okay? So this solution is first the education system has to be changed. Okay. Second, the control of medications and drugs in this country. Manhamna, and probably all doctors can tell you they've seen fake drugs coming into this country. Gambia amuñ bente fu ñoo test recently lañ ko am xëy na with this E. coli paracetamol xëy na si lañ am this lifin ak also there was another incident boo xam ne they had to take the test out of this country. Sniper bi that sniper has been going on for the past 10 years. I can tell you that man li ma de advise ni ku bëgg a am good health in this country grow your own vegetables. Because the market women use spray seen vegetables, pesticides, xamuñ concentration bi. You use herbicides to kill the grass. All that goes in our get them suñu lekka. ñu ko lekka. So cancer bi fee am kidney failure bi ñoo wax yëpp ma li ma wax mooy let them check the water. It comes to ndox bi because ndox bi is full of E. coli. Gis naa report I think it's in May. The government water piped water is contaminated. It doesn't make you don't have to be rocket scientists to see what I'm saying. Drive around and see how many pipes are outside, how many pipes are passing through pool of water. When you're soon burst there, during the day, pressure the fire water because everyone so of course absorb. Then at night the pressure is high enough. Sometimes you put in your tap and you can see some black stuff coming. It's E. coli is there. Why? Okay, I'm not saying that. Bansang bu ñu ubbee seen ndox bëccëg nii lay mel waaw. Waaw fu nekk la xëy na Bansang si river bi laa jógee sax. because they take it direct from the river. duñ ko dee bàyyi mu seetlu duñ ko dee filter. waaye li ma wax is west coast Banjul the most densely populated. This E. coli I don't know the demography ndax Gambia yëpp la waaye I will not be surprised it's west coast. I won't be surprised. ñu ngi blame paracetamol bi waxuma ne lu dëgg de because they are doing their research. Why they should also look at the water. My personal experience, I came back here, I've been traveling out of this country, and I come every 6 months. UK, and US, even Afghanistan. Okay, di dem di ñëw. But anytime someone use man ndox mi rek, I have a stomach problem. Bi ma ñëwee nag pour settle since 2021. Ma ñëw for 2-3 months, manage my family, this water, kenn du ko man ma ko naati. And they all doing the same thing. Ko boil. Suñ ko boilee bàyyi ko mu sedda soog koo naan soog ko si butéel. Even this bottled water, I don't trust them. Are they supervising where they are getting the water from? Are they filtering it properly? That's the question. When you tell us what you want, wow, drugs are around. The control is there. Why? Corruption is the ill of society. Yo, su ma la jàppee nga jox ma 1000 ma bàyyi la nga dem tulloon si dëkk bi su ma la jàppee ngay jaay drogue boo xam ne deful du ma laaj foo ko jëlee sax da nga ma jox tamit dem ok demal bu ko defee it's your lifestyle. You can keep doing it. Drugs honorable naka Mr. Dieng docteur. Drugs Mr. Diagne waaw docteur léegi ma docteur rek Mr. Diagne. Drugs yi li ëpp liñ koy gis mooy ci pharmacie ni ak ci supermarket yi te yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ñi seen xam-xam màcc ci loolu yéen a amee pharmacie nii. ma ne damaa toog sama kër déggal kun ni mbooroo bala di mbooroo bala kat di mbooroo ñu ngi wër di jaay ñu contrôle leen ñoo jaay xamuñ ñoo jaay sax soo suñu gis maa jaay may lay la ngi jaay spray moom ngi ma ne ko lii pour la faare mbuuta faare ma ne ko ok xam nga na gaañ nit di du gaañ nit mbuuta it's nonsense. am na some drugs soo ko joxee jantal faa dee te ñu ko naan pour pain. Yes, one capsule ka jox ko jantal daf ko naan mu dee foo lekk mu dee ñun suñ ko naanee duñ dee because we are 1000 times bigger than the rat. That's the only difference. So the control more for nekut. And because if they have these rules and regulations, they're implementing them. We've got to reinforce. We've got to enforce because of corruption. Corruption is the ill of any society and it's pandemic in this country from the government. I mean, I'm not going to go into details, but we all know. And I can make a list. You know, India, they want to increase food safety monitor. I've heard it sniper do legi yagana. And there are other things they are using.
ok ñu ne si food yi ñoo def herbicide ñoo spray. ok waaye corruption drugs waaw bàyyi mu daaneel. waaw waaye fi mu waxee noonu. bàyyi mu daaneel politiciens yi boo leen ci waxee tey xam nga wax nga ne docteur nga. waaye démb rek National Assembly member mu ngi koy wax ne corruption bi duñ tëb rek ne. ministère yi la wala ministère yi. because corruption bi intelligent chain la. tey yow mi amee sa pharmacie nga bëgg a indi garab wax ak ñang Amadou moo war a def li nga xam ne mooy check bi ak yooyu noonu kon corruption bi ñun ñëpp la. xam nga lu dee xew su ma nekkee pharmacie yow nga bëgg a indi garab dama la just price nga fay na then you go and import anything you want I should be inspecting it but do I ñu bëri ngi am pharmacie dëkk bi they are not pharmacists they are not pharmacists dañ jël non am nañ dañ jël licence jàmm ku ko aj ko si fi ne kii moom licence bi fii la dee liggéey doo si go there exactly so corruption xam nga corruption the most obvious corruption na bi nga taxaw gis policeman yi jël xaalis sa loxo boobu is obvious te boobu nag bi stop if there are laws to say suñ la gisee ngay corrupt police dañ laa yóbbu prison same policeman dañ ko dis ñu yóbbu ko prison that will stop and it's easy ma gis la I just take a picture of you and stop as evidence boobu benn la waaye the other one waaw moom ñoom bëgg naa waaw ma bëgg a ñëw rek mooy dégg nañ fi loolu presque moom bi Sénégal bi nan nga gisee taxawaay ministre of health wala ngir gi yaram si biir réew seen taxawaay lan nga gis ak noo ko jàngate waaw man li ma dee wax rek dañ laak preventative or preventive medicine suñ ko amee tam dafa des manqué preventive medicine du rek di la péngu rek ñinda vaccine is not only that or what you call prenatal care jigéen ñi biir yi ñu dem ñu def blood test ak yooyu there are other things boo xam ne yow I don't know how old are you but an adult man like you maybe you're in your early 40s okay 50s waroon nga am every year ñu check sa prostate or every 2 years prostate is a killer in this in the black community prostate disease so preventive medicine is number 1 number 2 su ay machine itam amuñ di technician to repair them ñoo yàqu duñ ko mën a repair so this we go back to the skills to the skill labor amuñ ko so you also develop ma ne Singapore ak all this you develop they have the skill what about the qualified doctors we have them but they leave the country because they are not paid man maa ngi fi woon ubbi Lamine Health Center people are paying $25 ma ñooñu ne doctor you must be rich ma ne la non I just like my country $25 in daan fay in 1990 bi jamee Kula just 2 days balaa muy Kula jël ubbi Lamine $25 is 1994 ngaa fay maa indi volontaire doctor soo ñëwee nga fay 25 doctor gis la we do all the tests that you need that is necessary jox la medication for $25 and that changed a little to maybe $50-70 by 2002 you know why still I was doing that you know so it's mal waxaat bon ma wax naa ko waxaat the Gambia system has to be overhauled we need a complete change there's nothing like maintaining a status quo nothing is right du tey dafa nekk lu yàgga la from the Jawara government from this current government dafa nekk loo xam ne dafa yàgga it's not and it's not going to be easy est-ce que exactly I was going to ask ministre bi mooy order pharmacie dem jënd si wala ku ne ku am lay si am nga raay yow soo nekkee wala soo ñëwee amul fenn foo war a yóbbu garab bi pour ñu test ko ñu check ko test ko balaa nga ko yóbbu sa man how they check how they internationally in most places how they check drugs all right or how they check anything for safety yow you're not a pharmacist man pharmacist la or she's a pharmacist or he's a pharmacist man bëgg a have a business maa ngi import rice maa ngi bëgg a yokka import of drugs already contact the people in other countries, maybe China, maybe India, maybe Pakistan, maybe Egypt, maybe Cyprus, maybe England, European Union, anywhere. Gambian drugs in the country come from all countries. Ghana in Nigeria, Ghana and Nigeria, they produce medications. Okay, so you're amuloo license. Nga dem negotiate garab yi ñu ñëw. You may be smart. The sample may be good. So ñëw guy ñëw check deal 1 or 2 bottles or 10 bottles out of the sample bi nga dem test ko. If they ever do that. If they ever do that, these days are fine, they are safe. But are they doing that? I don't think so. Okay. Then you need anything you want. Can you stop? As long as you have a license. Wow. Okay. And as soon as you say lu faulty, then you feel that. All right, because of time, I know it's very interesting. My time are they doing that? Lu ma doon leeral bari nañ. Okay. Corruption be the scandal in corruption, the petroleum saga, the Banjul water drainage system, the airport $20 levy, yëpp xam nañ li xew documents that there, the COVID money, the per diem cost, the ghost employees, the foreign debt, our foreign debt 88 billion. Money fu ñoo dem 88 billion.
$1.6 million dollars. Who's going to pay that? Who's going to pay that? Bor bi foreign debt bi. waaw ku lebale bor boobu. ku ko leb government bi ñoo ko leb. kan moo ñu ko lebal. xay ku ñu ko war a lebal. waxal ma ko rek. dëkki tubaab bi. soo kooku nga bëgg léegi ñun nga ne. ñoom ñu fay ko duñ def luñ bëgg ñun. ñoom duñ def luñ bëgg. ñoom ñooy def luñ bëgg ñoo condition di. exact so we are the people ñun ñoo feebar. the sickness is here ñun ñoo feebar. so loolu la wax nooy suñu technocratie. da nga amee réew boobu loolu. nga ne réew boobu du joxañee doo dog baaraam fu mu wax. sorry déedéet li nga wax yow digal ma di war a overhaul the whole thing overhaul lañu war a def li ma cultural revolution nga believe sa boppa boobu sa boppa liggéeyal sa boppa bu la kenn no foreign intervention ma ne China I'm not a communist okay to make that very clear lu leen soxaati al tax ñu am tey maa moo def cultural revolution it was very bad ñu bari si dee man agree ma si loolu but we need to have something that's similar but not that drastic but we need a cultural revolution suñu bopp la ñoo starté. all right jërëjëf thank you very much Dr Jagne moom mu nekk suñu gan tey finally rek ñu bàyyi la nga joxe sa kàddu mujj lan nga yóbbante nguur gi sax nga foog ne loolu leen président Barrow government bi war a taxawee pour soof jafe-jafe Gambien bi surtout ci wàllu dund bi ñu bàyyi la nga tëjee foofu xam naa ne dinañ la amaat pour ñu gën a yaatal si liste bi nga laal fii one after the other ñu ñëw ñu discuss ko incha allah waaw first of all li nga xam ne mu si maa ni everyone lay laal security bi and why xale yaa ngee def li ma xam ne education bi la dañu war a seet this thing of forcing the children to stay to study they are not being trained at home they are at school they are on the pressure of their peers and the teachers were not educating them in the proper way you can educate just in the school curriculum but there's more to that in living society that's one number two policy they are underpaid they are very are you also paid properly how can he going to do his job ba pare dañu war a jox motorcycle that's cheaper ba pare jox leen tesa yow policeman soo demee arrêté mu génn paka la ngaa daw soo gis tamit tesa non tesa da électrique choc la da borom da nga ko choc mu daanu boobu dem boo ko amee paka boo santee Jagne da ngay daw de leer na lay wax waa Jagne waa gis nga that's one another thing mooy well drug safety wax nañ ko waaye li ma war a wax Barrow rek leena one very small thing réew su ñu ko joxee c'est a big responsibility du pour nit ñi de sa diggante yàlla ngaa seet yow alahira yaa na la laaj réew ma la ko joxee nanga mën a jiyee njuut jaay yi nga def yëpp sa bopp laa dem te diñ xamut mooy ki corrupt te gisut corrupt sa moom te xamut li ma ne ngi corrupt su eggee alahira dina ko fay ko yow su ma la lebee yow ñang yow rek la amee $20 waaye su fekkee $2 million laa jël sa bos abu yibang fa alahira I have to pay su ma ko sampee taafi sax su ma xale yi dañ si sona dañ ko lose somehow it's not correct corruption mooy di na Barrow teg dikka bi si yoon kuñ téye ñëf la si kaso gi waaye forget about nepotism kii suma bokka la nonsense dikka bi mooy di right thing da nga fi ne mu ngi seetaan loolu nga foog mu ngi seetaan di ak démocratie bi tam ndax du suñu problème so-called démocratie bi well xam nga démocratie ok Africa amuñu woon démocratie waaye ñu doon dox Lord Macaulay in 1835 bi mu ñëwee di waxtu waaye mu ne this African country cannot be defeated by war 1835 50 years after that they had the Berlin Conference but how did they do it they ñëw brainwash nit ñi wan ñi la ñoom li ñu am moo gën li ñu am ba pare indi ñu gerte ñu béy ko pour supply seen machine si for the industrial revolution ñu produce diw gi ñun ñu bàyyi di béy maalo there was hunger in this country in the Second World War xam loolu so right now there's catastrophe with all this weather change if only Pakistan they've lost their harvest they will import rice from Pakistan so India am the same thing Malaysia am the same thing Singapore Vietnam am the same thing America ñu fi am hurricane léegi Gambia will be dead we will suffer because our food is imported 90% of what we eat is imported why Dakar di kay demee we have a mighty river what's wrong with the Gambian what's wrong with our technicals lu tax gisuñu ji how are you seeing this Jawara ñëw 30 years almost Jammeh ñëw moom boppam la taxawaloon li mu doon béy noonu just nonsense da fu woon def mooy national enterprise with private investment ñu def massive farms mechanized farming use environmentally friendly format solar energy to power everything so we don't have to import any fuel dëkk bi there are too many things unless ma ne wax naa ko dinaa ko waxaat recently maa nga wax pandiri ma ne ko yow yaa ngay jaay niitu ki la ngay jaay kanja ki la ngay jaay diwtiir yaa ngi xelaat ne sàkku mala bi 2000 1000 solid looy def
exactly neetu bi ngaa jaay danka bi $5 da nga ko def 20 kii jaay kanja di mu doon jaay benn kanja 10 daf ko def 25 ma si benn carotte $15 fu mu ko teg ñu ngi ko gërëm si dëkk bi because petrol is too high gis nga pat dem ñoo joxe nii recent trip bi ñu def with all that money European leaders they went in private jet in passenger jets first class mu nga jël the whole row that's cheaper than taking a whole airplane charter flight millions of dollars nga ni loolu def ko si food bi ñu subsidize food bi nga xam ne bako France bi $500 nga def ko si pétrole bi subsidize ko waaye xaalis amul ngeen padem ngeen pati ñi ñaa ngee dee they don't have the amuñ askan dañoo wax rek waaye askan bi nekkul seen main ñu ngi xelaat naka su la wooyeen di nga dem jàppale non why not ma ne li ma la wax béy gétti béy gétti géej ba dafa xar yow dafa am mbéy comme xar or dina castigate dañ laa smear daxala serious na I know it's serious dëkk bi dañuy Afrique yëpp dañuy di nga déglu professeur P.L. Lumumba wax dëgg bi ñu def cultural revolution wax ko de man maa wax loolu bi ñu def cultural revolution in Gambia and Africa dëkk bi su ma ko jëloon man unfortunately I don't think I will because maa ngi priorité xaw ma fu ma yóbbul yëpp waaye su ma ko jëloon man it will be different story. non docteur waaye bu la ooyee demal dimbale ko. non maa ngi dimbale bokk naa askan wi pour waaw askan du ma dem pour impose ma boppam man am very dama doylu du ma forcé gis nga wërsëg doo ko forcé yàlla moo la ko indil non su la ooyee doo ooyee rek pour nga dem non doy naa doy kay doy a ngi doy am naa yaakaar non ma ne du ma def dara dañ ma castigate ñi ngi lekk ma ne yow ñu noo dem toog nga baax ñu wena ngeen lekk par ma ñu ne ñoo ko pandémie dañ def ñu ne ci fu ñu pour yaaxal ñu waay jërëjëf docteur thank you very much docteur Ibrahima Jagne sorry thank you very much interesting way to end the conversation jërëjëf ci waxtu bi nga ñëw pour wax ak Gambien si waaye on est more serious na foog naa ne highlight na very very important issues I hope gaa ngi laa déglu and they would take note of it ci li ñoo wax ni Gambia is a very situation bi ñu nekk war nañoo seetaat doxalin ni pour ñu gën cee taxaw bu baax a baax once again thank you very much doctor for coming appreciate nañu and of course we'll try to get him back more ñu gën a mun a waxtaan because ñu mel ni waaw dafa teel a ñëw nag man maa xala li fi rek man teelu boo xam yegg si na bala fa ñaan mooy ndéew sax ngeen fàtte ma kii moom yaram la moom lekkul waa xam naa ñangeen di koy moom thank you very much well once again ñu wish happy birthday to Hadi Jassy suñu technical woman bi friend to everyone very hard working so ñu ñaanal ko yàlla defal ko lim bugga moom moo ko xam wish ko happy birthday and many many happy returns balaa nag at bi bu jeex sax gars yi indi mën na yaa ngi review application sa jar baati waaye moom gars yi ñoo attaqué waaw exactly loolu moo xam naa bokk na ci number one list bi thank you very much maam jërëjëf ci jàngat yi ak taxawaay bi amati na solo ba suba inshallah mon ñang thank you xam naa bu jiitew réew mi maa la dina ci parce que jàng ngi leen bëgg lekk waaw loolu de dafa mel def ko yitteel bu baax a baax ñu jégalu ci newspaper review bi mënuñ ko indi tey but of course gis ngeen waxtaan bi lu mu demee moo tax ak suñ gan bi very interesting so ñu feel ne dañu bàyyi mu highlight li mu bugg a wax ci programme bi and we'll be back tomorrow inshallah for the week's ending edition until then thank you very much for watching wherever you might have been in the Gambia or outside the world thank you and we meet here tomorrow again inshallah have a pleasant day bye from us